Um, Hello guys, welcome to stream. അയ്യോ ഇന്ന് ചെറുതായി ഡോട്ട വെച്ചാ തുടങ്ങുന്നത്. ബട്ട് വേറൊന്നുമല്ല. Tate is back. വേറൊന്നുമല്ല. Apparently there had been some specific issues about Tate that is surfacing regarding, let's just say, the R word at this point. സോ ഞാൻ കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി ബ്രീഫ് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല, കാരണം ഞാനത് ജസ്റ്റ് കേട്ടതേ ഉള്ളൂ. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എ ചാൻസ് ടു ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലുക്ക് ഇൻ ടു വാട്ട് ദ ഇഷ്യൂ വാസ്. സോ ഐ തിങ്ക് and apparently there are defenders for this kind of activity. So yeah, you know, great. But anyways, ഇന്ന് സ്ട്രീം ഞാൻ തുടങ്ങുവാണ്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല, I guess. So I will play some Dota. So now incoming sounds in 3, 2, 1. ഏത് സെർവറടാ? ഗോബി ഫൈൻഡ് എന്ന് ചാറ്റിലിട്ടു. ഏത് സെർവർ ഇടാൻ? യൂറോപ്പ്. ഞാൻ ഏത്? യൂറോപ്പ് ഈസ്റ്റോ യൂറോപ്പ് വെസ്റ്റോ? എടാ കിട്ടോ? എനിക്ക് പിങ് കൂടുതലാണെന്ന് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് കളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പിങ് കൂടുതലല്ലേ? എനിക്ക് 180 ഉണ്ട്. 180 സാധാരണ 150 ഉണ്ടാവും. 180 ആണ്. is pretty awful. It doesn't really sound like something Ringo or Elton John would say. Paul McCartney, I mean, he's a songwriter. I need help. I'd like to phone a friend. Of course. Oh, Nora's not there, or whatever her name was. I'm gonna go with my colleague, Ava. We're going to do our best. The voice acting in this game is horrible. Why can I not get a voice acting job? I would have done this. I'd try B. I was thinking B as well, because he's a songwriter and it just doesn't sound like something Elton John would say. Final? Well, I hope it's not the final. I hope we get more. Oh no. Elton John, you bastard! How can you make beautiful music like your song and then say something like that? These are all usually kind of easy ones. Like, they're pretty gimme questions, so I'm just kind of skipping through them. See, I'm blasting through these now. What's the name of the special room or building in which cows are milked? Parlor? Oh my god. Oh no. Alright, let's get a friend in, even though they literally never help me. You know what, audience? You tell me. Where do you milk your cows? Sorry if that's a private question.
Okay, they're going with me. I'm happy with that. Yes, okay, good. Okay, I wasn't 100% on that one. I'm playing it safe because I just want to try and beat my record. I want to get to 32,000 if I can. Then I could build that milking parlor I've been so keen on. Which of these American sports heroes was known as the Sultan of SWAT? Sultan of SWAT? What does that even mean? What's this? What is this lifeline? Wait, what have I done? Switch the question right now. Oh, I didn't know I could do that. Oh, it was Babe Ruth. Which is an American golfer? Okay, this one should be good. Nope, don't know any of them. These don't sound like names. Tom Glider kind of sounds like a name. Tom Frisbee. If it's Tom Frisbee, I'm rage quitting the game forever. I noticed your hesitation. Tom Kite! You should have listened to that voice. Back off. See, look, president question. I know what I'm talking about. Sarah Palin was never the vice president. Pearl Harbor. Oh, no. It was on West Coast, wasn't it? So it can't be Florida. I want to say Hawaii since that's the closest to Japan. That's my guess. I never actually thought about it. That is. Yes, I thought about it a lot before actually, and I knew it was that. Phew. Whom did John F. Kennedy succeed as president? Yes, he hold on. No, Lyndon B. Johnson took over from him, right? I should have said nothing. Give me a 50-50. Hold on. It was Dwight D. Eisenhower, wasn't it? Yeah, it's gotta be. Yeah, because Lyndon B. Johnson took over after him. I'm like 99% sure on this one. 97. 92. It's going down, but I'm pretty sure. Yes! Just ask me questions about presidents, please. Keep going. Oh no, go back to presidents. It's a whip. Yeah, it's a whip. Come on. These are really raunchy answers, by the way. Well, I thought it was GIMP, but since that's not there, I'm gonna go with whip. I know it's right. Keep going. Yeah, there you go. Look at that. Wow, I'm so good at gaming. How many stars are there on the national flag of Australia? Oh, sweet Jesus. Okay, I need the audience's help. It's not that many. Is it? Yeah, 4 is looking good. I'm scared of phoning a friend, by the way. I'm running out of lifelines, but I'm terrified of phoning a friend. 1, because they keep screwing me over, and 2, I just hate phone calls. Nee carry. 0, nee offline aanu mid aanu. I wanted to win. Why do the audience and 0? phone a friend thing screw you over so bad? Like they didn't get it right, did they? Look, how am I supposed to become a millionaire? Rubik ഏത് മിഡോ? നീ മിഡ് ആണോ? ഓക്കേ. This game is horrible. This was 5 seconds remaining. ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ I'm not quite a millionaire, but you know what? നീ ഓഫ്ലൈൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുത്തോ. I hope you enjoy the video as well. Your turn to pick. Check out my stuff. I post every day, so be sure to subscribe. And yeah, that's about it. Hope to see you next time. ഞാൻ എന്ത് ഓഫ്ലൈൻ കളിക്കണം? വൈപ്പർ ഓഫ്ലൈൻ കളിക്കട്ടെ. ഓഫ്ലൈൻ 10 seconds remaining. വേണ്ട അല്ലേ? ഞാൻ ഡൂം കളിക്കാം. 5 seconds remaining. ഡൂം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ മിഡ് പോണോ? അല്ല പറ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മിഡ് പോകും അല്ലേ? Your turn to pick. ഇപ്പൊ 0 അല്ലേ മിഡ്? ഇതുവരെ നീ ഓഫ്ലൈൻ എടുക്കും. ഓഫ്ലൈൻ ഏത്? Don't break എടുക്കട്ടെ. I don't know how to play. I don't know how to play. മോർത്ത് എടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ വേണേ മോർത്ത് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹീറോ പറ, അപ്പം അവൻ അത് എടുത്ത് തരും. ഓഫ്ലൈൻ ആയിരിക്കണം. 5 seconds remaining. പൊട്ട ഹീറോ എടുക്കണം. റുബിക്ക് വല്ലതും എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല. റുബിക്ക് ഇല്ല ഭാഗ്യം. സ്പിരിറ്റോ? ഏത് സ്പിരിറ്റ്? 5 സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടല്ലയാ? സ്പിരിറ്റ് ബ്രേക്കർ ആയിരിക്കും. ഓഫ്ലൈൻ ആണല്ലോ. ഓ സോറി, അപ്പൊ 6 സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്. ആരെങ്കിലും അടുത്തിട്ട് ഉറങ്ങിയായിരിക്കും. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ സ്പിരിറ്റ് വല്ലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്റെ മൈക്ക് വർക്ക് ആവുന്നില്ല. ഡിസ്കോർഡ് നോട്ട് ഡിറ്റക്ടിങ്. ഡിസ്കോർഡ് സെറ്റിംഗ്സ്. Alright, hey there friends, welcome to Kevin's surgery where we're going to start a new life and we're destined to become a doctor. Alright, first name Doctor, last name Smartman Dude. Yeah, that'll do. My person to look like this. It looks like he's evil from the stash, but also sad. Oh, ഞാൻ nerfന് ശേഷം ഒരു കളി കളിച്ചുള്ളൂ. Break into tears just to tell you you've got a common cold. My name is Dr. Smartman Dude. My father is Donald Smartman Dude. നമുക്ക് ജയിക്കണം ഈ കളി. My mother is അതെ കുറെ കളി Dude, and we have a family cat. കളി ജയിക്കണം. Prepare for battle.
Also, I'm രണ്ട് ചീസ് അങ്ങ് തുടങ്ങും. smarter at 3%. എടുത്തോ. I know I'm a baby, but പിന്നെ I'm still ഉപയോഗം. incredibly stupid. I'm My there. smartness is going down. How can I boost this? A Okay, distant you're the relative tells you that he would like to buy you a എടാ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചക്കായെന്ന് പറഞ്ഞു. എടാ എനിക്ക് 190 പിന്നാണ്. 20 വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. വലിയ ഇതൊന്നും. 20 എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. I miss my horse. Why did I pick this life to be a doctor? Boost, yes, boost. Cause it's death The game through of a life. tunnel of Increase light. my smartness. White Go. heaven is the best. Oh no, like not in a race way, like just colored. A wisp Okay, around the fantastic. wind. My father passed away. God Pardon, damn it, he's not happy. 30 seconds to battle. പുതിയ അക്കൗണ്ട്സ് ആണോ? 45. ഇല്ലില്ല. Then the ഡോക്ടർ captain അക്കൗണ്ട് got നോക്കാം. fucking ഇതെന്ത് miserable. സൈഡിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ Maybe it was just the final straw. I don't know, but It seems okay. ഇതിന്റെ നീറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻവൈഡ് ചെയ്തില്ലല്ലോ. അവിടെ നോക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫോണൊക്കെ എടുത്തു. There's always more. The battle begins! Find the right moment to strike. സൂസ് മിഡാടേ. അയ്യേ. സോക്സ് പൊച്ചേ മുകളിലല്ലേ അല്ലടാ ഇവിടെ ടൈഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ടൈഡ് മിഡ്. I'll make the Ah. most of it. ഇത് ട്രോൾ ബിൽഡ് ആണോ? No more games. അത് NP കോറ കളിക്കണം സീൻ. I'm under attack. Silence. വെസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കണക്ട് ആവുന്നില്ല. It's what not. Denied. മൈൻഡ് കണക്ട്. Draw. എന്തൊക്കെയാ എറിയുന്ന A reward for maybe its fate. ഇവിടെ അവന്റെ മരം കഴിച്ചാൽ ടാങ്ക് ആവില്ലല്ലേ ഇപ്പം. NPയുടെ അല്ലേ? NPയുടെ മരം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. Till the other creeps don't run. ഈ ക്രീപ്പോ ക്യാമറ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്ന ഇനിയാണ് ഇതിനെ പിടിച്ച് പഠിച്ചോണ്ട്. Leave no Really? one Where are they? standing. Kill them all. First blood! As you please. അവന്റെ The red mist closes in. അളിയാ 4 ഷോട്ട് ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് മിസ്സായി. Under attack. Like so. എനിക്ക് പോയി. ലാഭ ആയല്ലോ ലീൻ. കണക്ട് Long ആയോണ്ടായിരുന്നു. have I stuck to these lands. അല്ലല്ല അവനെ നമ്മളെ സ്കില്ല് വെച്ച് നോക്കുക അബാൻഡനായി. I know this land. അവൻ തോറ്റോണ്ടാണോ ഇറങ്ങിപ്പോയത്? കിട്ടി ഇതൊക്കെ ഒരു റൗണ്ട് ഇത് ആവും. ഗ്രൗണ്ട് ആവില്ല. Comes. അപ്പൊ കിട്ടൂലേ പെട്ടി? അടുത്ത കളി നമുക്ക് നോക്കി ആലോചിച്ച് അതെ അതെ. Flames awaiting victory! ഞാൻ 5 ഹൈപ്പിംഗ്. ഓഫ് ലൈനും ആണ് മിഡ് ആണ് സീറ്റ് ലൈനും എന്താണ് അറിയില്ല. എന്നാ നീ 5 കളി. ഞാൻ ക്യാരി അല്ലാതെ ബാക്കി 4 റോൾസ് നോക്കാം. ബെസ്റ്റ് ക്യാരി എനിക്ക് പക്ഷേ പിങ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അതിന് പിങ് കുറച്ച് തന്നാ നീ ക്യാരി കളിക്കും. സ്ലോ ആയിട്ട് അടിക്കുന്ന ഹീറോസ് എടുക്കും. ലോ ആയിട്ട് ടൈനിയോ ആ അത് കുഴപ്പമില്ല. ടൈനി സ്ലോ അല്ല. പ്രൈമൽ വീസ്റ്റ്. ആ ട്രഷർ കിട്ടിയല്ലോ കൊള്ളാം. ട്രഷർ ട്രഷർ കിട്ടിയോ? ഡേയ് അബ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാ? ശരി അവരറിയുവാണ്. ഞാൻ ഏത് റോൾ ഞാൻ 5 ബെസ്റ്റ് 1 എനിക്ക് ഇത് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. സീരിയസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് നല്ല പിങ് ഉണ്ട്. ഞാൻ താങ്ക്സ് കൊറിയറിനെ 20 ബിങ്ങിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. 192 200 ആണ് എനിക്ക് യൂറോപ്പ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ്. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഫൈൻഡ് കളിക്കണം. 0 കോർ കളി 0ന്റെ റീജിയൻ അല്ലേ. 0 സേഫ് ലൈൻ കളി. നീ മിഡ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. നീ മിഡ് കളിക്കാൻ പോണോ? ഫൈൻഡ് ചെയ്തു. ആരാ നേരത്തെ ഫൈൻഡ് ചെയ്തേ?
ഇപ്പം നമ്മള് ഞാൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്തെല്ലാം മാറ്റില്ല എന്നിട്ട് ഓർക്കൂല ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ട് ഫൈൻഡ് ഞാൻ നാളെ റാങ്ക് കളിച്ചിങ്ങനെ യൂറോപ്പീസ്റ്റ് അളയാ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കളി ജയിച്ചു. സോ ആഹ്ലാദിക്കും. ഞാൻ എബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് അങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർത്തില്ല, ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു. എനിക്ക് 3 ഡ്രസ്സും കൂടെ കിട്ടിയത്. കൊറിയറും എനിക്കിപ്പോ കൊറിയർ കിട്ടി. മറ്റേ ഫസ്റ്റ് കൊറിയറും റോഷാനും മിറാനെ. CRT മോണിറ്റർ കിട്ടിയില്ല. അയ്യോ അത് വേണ്ട. അതെങ്ങനെയുണ്ട് എക്യുപ്പ് എഫക്ട് എന്താണ് യൂമേറ്റ് നോട്ടീസ് എന്ത് പറ്റും? പഴയ CRT സ്ക്രീൻ പോലെ കാണും. ആ സൈഡ് മാത്രം ഷെയ്ഡർ എഫക്റ്റാ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന്റെ ഇതും കുറവായിരിക്കും റെസൊല്യൂഷൻ. ഞാൻ ഡെമോ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. വെറുതെ പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചായിരിക്കണം. Matrix, Dark City, stuff like that. Love it. So when I saw a trailer for the movie Bliss, I thought it was right down my alley. How could it go wrong? I love this shit. And so I watched it, and I didn't love it. In fact, I hated it. Did I hate it as much as you hate my mustache? Probably not. The writer and director of Bliss is Mike Cahill. He's the brains behind Another Earth and I Origins, so he's no stranger to sci-fi. Remember the red and blue pill scene from The Matrix? It's a very iconic scene. Well, imagine if someone took that same concept, twisted it into like some weird drug awareness type movie, and replaced Keanu Reeves with Owen Wilson. Wow. And am I the only person on earth that knows about this movie? I haven't seen a single tweet about it. I follow like 1 billion people on YouTube that talk about movies, and nobody has uttered a single word about Bliss. So I'm starting to think I just kind of made it up in my mind. Was it a bad dream? I'm not sure. 1 second, I have to Google if this movie actually exists. So yeah, in this movie, Owen Wilson plays a man named Greg Whittle. He's been in a couple good movies, but then he also voiced Lightning McQueen from Cars. Race cars don't need headlights because the track is always lit. I'm telling you, no, wow. It's like a terrible impression. Across the board, this movie got pretty negative reviews. Oh, wait, One of my favorite reviews is from someone over on Letterboxd. They said, when you order the Matrix Zero from carry Wish. Okay. Amazing. But ഞാനും It തോന്നുന്നു starts with Greg receiving a phone തോന്നുന്നു call from his daughter. She asks him if he'd want to come to a You're family not dinner. banned. നെട്ടൂറാൻ നെട്ടൂരാൻ ഏത് റോഡ് നാക്കുകൂടി 5 seconds remaining. ഓഫ്ലൈനാ നമ്മൾ 4 കളിക്കാം. In this movie, Owen Wilson, or Greg, is very lazy at work. He works at an Now the office question, named Technical phone? Difficulties. And there's a scene where they just show a bunch of people answering the phone saying, "Hey, I'm sorry you have ഞാൻ these offline technical കളിക്കാനാ? difficulties. How Okay, can I help you?" 10 seconds remaining. And they just Zero say carry them ആണ്. over and over again. That It's zero. supposed to create the illusion that this is ആലോചിച്ചിരുന്നിട്ട് all വല്ല fake, line because കൊടുത്താലോ? that's the Your big turn question to in this movie. pick. There's 2 worlds, and you're kind of trying to figure out which one is the real Shit. one. Since it's Axe working എടുക്കണോ? in this really stupid എനിക്ക് place culling blade called correct technical difficulty, ഉപയോഗിക്കാൻ it പറ്റുമെന്ന് seems അറിയത്തില്ല. this could very Mid- easily mid be source കള്. inauthentic. So Greg is sitting there, he's like drawing pictures of the real world because, you know, Greg's real. And in his Source ഇല്ല. subconscious, he knows what the real world looks like, and he draws it. And he does this instead of I his don't work. want So the his blessing. ഇത് മിക്കവാറും മിഡ് ആസലോ അല്ലായിരിക്കും. ഓ വെയിറ്റ് അല്ല കൈയുണ്ട് കൈ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലോ അമോൺ 0 തീ അടിച്ചു ക്യാരി ഓഗർ വർക്കാവോ? ഭയങ്കര ലേറ്റ് ഗെയിമിലല്ലേ ക്യാരി ഓഗർ വർക്കെങ്കിലായി തുടങ്ങൂ. നീ എടുത്തടാ, ധൈര്യം എടുത്തോ. പാടായിരിക്കും. നീ എടുത്തോ. നോസി ഈ ടീം ജയിച്ചു. കുറച്ച് പാടായി. നിനക്ക് നല്ല പണിയാ. ആക്ച്വലി ഓഗറിനെ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓഗർ ബീനും ഉണ്ടല്ലേ? അല്ല, ഓഗറെങ്കിലും സ്നൈപ്പർ സേവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓഗറിന്റെ കോർ ഓഗറാണല്ലേ കോറിയാ. സ്നൈപ്പർ ഓഗറിനെ സേവ് ചെയ്യട്ടെ. അതെ ട്രൂ. അങ്ങനെ ഈ കളി തോറ്റു തോന്നുന്നു. എന്ത് നമ്മുടെ കളി ജയിച്ച്. ബട്ട്
നമ്മുടെ ടീം ഡാമേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ over damage ഉണ്ട്. അയ്യോ 5 predicted. ഓഗറിന് ഡാമേജ് ഉണ്ട്. എന്ത് ഡാമേജ്? The Axeman comes. Ogre. ഇത് ഈ Cut and Ogre run. ഡേഗൻ അടിക്കും ഡേഗൻ. Prepare for battle. അത് ചോദിക്കാം. To battle. ഞാൻ വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ സോങ് മേടിക്കണം. ഫിലാക്ടർ അല്ലായിരിക്കും. Into war. ഫിലാക്ടർ വാങ്ങാൻ പോവാണോ? അല്ലല്ല ഞാൻ ഇത് അല്ല മീറ്റിയർ ഹാമർ. Good day to ഹാമറോ ടാ? യെസ് ഇപ്പൊ കളി എന്തായിരുന്നു പറ്റി? Cut to നൈറ്റ് മെയർ the മീറ്റിയർ chase. ഹാമർ. ആ കഴിഞ്ഞത് MP നെ പോലെ അബാൻഡൻ ചെയ്തിട്ട് പോയത്. Forward. അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പെട്ടി കിട്ടും. Not my blade alone. കഷ്ടപ്പെട്ട് വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത്. കഷ്ടപ്പെട്ട് തോന്നട്ടെ അത് ശരി. Rest is for the dead. ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഒറ്റ നമുക്ക് ക്യാരിനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. To the enemy. കൊള്ളാം, പാവം ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് ക്യാരിയും കളിപ്പിച്ചിട്ട് ക്യാരി Not പറഞ്ഞു. my blade alone. 30 ഇത് seconds to battle. രണ്ടടിക്ക് ചാവും എല്ലാവരും. എനിക്ക് സീറോ ആർമർ ഗെയിം. Axe അളയാ charge. ഞാൻ ആക്സ് ആണ്. എല്ലാവരും ആർമർ. എനിക്ക് ആർമർ മാത്രമേ വരൂ എന്റെ അൾട്ട് കൊണ്ടാൽ. എന്റെ അൾട്ട് എത്രയാണ് കൊല്ലുന്നത്? 250 Axe ഡാമേജ്. runs. ഓ ഞാൻ അവരുടെ പേര് നോക്കിയാൽ മറ്റേ ഇവനുണ്ടായിരുന്ന ആക്സ് Enemy speed killing. കുറച്ച് വരും. The battle begins. മെറാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ചെറിയ There can be no അതല്ല battle till സ്ട്രെങ്ത് axe സ്ട്രെങ്ത് is സ്റ്റീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? and axe is. Axe charges. മിഡ് ക്ലിങ്സ് ആണല്ലോ. ഹായ് സ്കൈറർ. കയറാത്ത ബോട്ടം Cut and run. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സപ്പോർട്ടാണെന്ന് സ്കൈ. എവിടെ ഒരു വാർഡ് ഉണ്ടാവും. എവിടാണോ വെക്കുന്നത്? Axe runs. ഡാസിൽ ടോപ്പ്. Show your worth. എന്ത് As I expected. Axe goes. Soldier of fortune. Axe, axe, axe is under attack. ലെവൽ 2 ആവട്ടെ കാണിച്ചു തരാം. First blood. Prove yourself. The sky wrath risk a Axe is impressed. Forward. Into war's teeth. It's an act of Axe trades mercy. in death. It would appear that the if you good kind can. wasn't ഞാൻ exactly. മരിച്ചോ? ഞാൻ മരിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. Axe cuts no more. ഛേ ഔ Axe is back. Good day to fight. സീറോ ഫീഡിങ്. Prove yourself. ഇത് സ്ലോ ആഡ് ചെയ്ത്. The axe. എന്റെ കൗണ്ടർ ഹീലിക്സ് ആവാതെ ഇത് പാടായിരിക്കും. Enemy. കൗണ്ടർ ഹീലിക്സ് ആവണം. ഓ പ്ലീസ് മരിക്കല്ലേ മരിക്കല്ലേ മരിക്കല്ലേ. അയ്യോ ഛേ Better red than dead. Into war's അറ്റ്ലീസ്റ്റ് teeth. ഫുൾ ചെയ്യുന്നേ. To battle. To the enemy. I need to focus. Rest is for the dead. Fight if you can. കിട്ടാണോ വിഷയം വെച്ചാൽ? Axe run. ഇനി പ്രശ്നമില്ല. കൗണ്ടർ ഹീലിക്സ് ആയി. Yes. Wet my blade. ഇവരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? A slice of the action. Show your worth. Axe is under attack. Forward. Cut
ആരാ കൗണ്ടർ ഹീലിക്സ് കൗണ്ടർ വെച്ചിട്ട് Killing spree. ഓക്കെ ടോപ്പ് ചെറിയൊരു സീനുണ്ട്. ഞാൻ പോയി റൂൺ എടുത്തു. Back in action. Axe charges. Enemies need killing. My eye never misses. Show your worth. Axe brings the axe. ഞാനില്ല. Good day to fight. Axe goes. Fight Pulling, if you pulling. can. Axe charges. Killing spree. എന്താ ടോപ്പ് സീൻ? ചെറിയൊരു സീൻ. ആസിന്റെ സ്ലോയും പിയുടെ ക്യാച്ചും എല്ലാം കൂടെ. Your bottom tower is under attack. Prove yourself. Cut and run. Axe is glad that your bottom tower is not Axe's. സീറോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ലേ? പുള്ളിയാണ് പറഞ്ഞു. സീറോ മൈക്ക് ഇതല്ലേ, മൈക്ക് സീനല്ലേ? Attack. പുള്ള ചെയ്ത് To the enemy. Gold push. ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയമുണ്ട് അവിടെ. Show your worth. Get some. Brilliant shot. Axe is under attack. സാമുണ്ടോ? പിക്ക് Day അത്യാവശ്യമുണ്ട്. to fight. വിവേക്ക് കൊറോണ കോപ്പിയായി. കൊറോണ കോപ്പി. അതായോ? Run. എന്തൊക്കെ കേൾക്കുന്നില്ലടാ. Enemies need killing. ചക്കാണെന്നോ? ലാസ്റ്റിൽ മിസ്സിങ്. Taste my blade. Forward. ഫേമസ് അല്ല അവിടെ ഉണ്ട്. To battle. എനിക്ക് റൂമിലൊരു Axe goes. Axe takes your toy. Enemies need killing. Fight if you can. Forward. Good ഒരു day സെക്കൻഡ് to എൻ്റെ റിംഗ് ആയി. fight. ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോയി. ഓ ലോട്ടസ് Cut എടുത്തോ. and run. വാങ്കാർഡ് ഔട്ട്. Rest is for the dead. Axe trades in death. Into war's teeth. ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാനില്ല. To the enemy. ഓക്കെ ലാസ്റ്റിൽ മിസ്സിങ്. ക്ലിങ്സ് വാട്ട്. Axe runs. Radiant structures are fortified. വിഡൗനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. സെൻട്രീസ് വേണേ. Rest is for the dead. തിരിച്ചിവിടെ വന്നേ. എടാ നീ 7 മിനിറ്റ് ആയില്ലേ, മറ്റേ സാധനം എടുക്കാൻ പോയിക്കോ. Axe അതാ ഞാൻ attack. 6 ആയി. ഞാൻ ബേസ് പോയിട്ട് ടോപ്പ് വരാം. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കൊള്ളാം. നമുക്ക് 6 ആയി. Forward. ഈ 5 ആയി. ഞാനും എനിക്ക് വരാം. നീ മേളിൽ വരുമോ? ഞാൻ ബേസിൽ പോയിട്ട് വരണം. ക്ലിങ്സ് പി ലാസ്റ്റ് എടുത്ത് കളിക്കുന്നു. വാട്ട്? ലിങ്ക്സ് അവിടെ ഇല്ലല്ലോ. ക്ലിങ്സ് തന്നെ മറ്റേ സ്കെലട്ടൻസ് ഉണ്ട്. Axe charges. ക്ലിങ്സ് ഉണ്ട്. Into war's teeth. കോൾ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക്. കോൾ ഉണ്ട്. ബാക്കിൽ ബാസിൽ പറയും. Axe run. Prove yourself.
എന്നാലും കയറാൻ നോക്കാം. അഹങ്കാരം. Axe is under attack. എങ്ങോട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത്? Killing spree. Axe goes. അവനെ അടിക്കണം. മിണ്ടാണ്. ഷിറ്റ്, എനിക്ക് കള്ളിംഗ് ബ്ലേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് അവന് ഭയങ്കര ഹെൽത്ത്. ഓ നൈസ് 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 നൈസ്, വെൽ പ്ലേ വെൽ പ്ലേ വെൽ പ്ലേ, നൈസ് പ്ലേ. എന്റെ ബൂട്ട്സ് ബാക്ക് പാക്ക് ആയിപ്പോയി. കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല, കിട്ടി കിട്ടി. ട്രേഡ് ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് സ്ലോയിൽ ഓടണം. പിയെ വന്ന് വാടുണ്ട്. ഞാൻ താഴെ പോകും. From the red mist, Axe returns. ആർക്കെയിനായിട്ട് To the enemy. ഓക്കെ, ടാഗിങ് പോരട്ടെ. Enemies need killing. Prove yourself. സ്ലോ ആക്കോ. അതെ, ഇവിടെ 250 ഡാമേജ് അല്ലേ? Kills you. Your പക്ഷെ അവന് 150 ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ കള്ളിംഗ് ബ്ലേഡ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റോടാ? കോൾ 3 സെക്കൻഡ്. Your bottom കോൾ ചെയ്തേ. tower is under attack. Double kill. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. പോയോ? തിന്ന ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. Axe lives to cut again. Not yet. ഓക്കെ, Cut and ഞാൻ run. പോയി. അത് ഇങ്ങനെ പോകണ്ടില്ലായിരുന്നു. Vanguard. Into war's teeth. എല്ലാരും അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. നമ്മുടെ കോർണർ. Enemies need killing. അവനെ തന്നെ നമുക്ക് കൊല്ലാതെ അടുത്ത. പിയെയോ? Axe runs. അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെൻസിനൊക്കെ ഒന്നും എടാ, എന്നാലും ഞാൻ 150-നാണല്ലോ. അത് ഗ്രേവ് അടിക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇതുണ്ടോ? എക്സ്ട്രാ ഹെൽത്ത് കിട്ടുന്നല്ലോ ഉണ്ടോ കള്ളിംഗ് ബ്ലേഡ് ചെയ്യാൻ? Under attack. കേരള ഇതിലുണ്ട്. ഡാസിൽ വരുന്നുണ്ട്. എടാ അവിടെ അല്ല, സ്റ്റാക്ക് എടുത്തായിരുന്നു അവിടത്തെ. വേറെ സ്റ്റാക്ക് ക്ലിങ്സ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നു. വേണ്ട കേട്ടോ, കൂടുതൽ Cut and run. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് ബ്ലിങ്ക് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് എടുക്കാം. ഡസ്റ്റ് ഇല്ല, ഡസ്റ്റ്. ക്ലിങ്സ് കൊല്ലാം. Prove yourself. Axe is under attack. Axe charges. എടാ എന്തോന്നടാ, എനിക്ക് കള്ളിംഗ് ബ്ലേഡ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. A slice of the axe gun. Double kill. Axe goes. Fight if you can. Axe Oh. rise. അവന് TP ഇല്ല. എടാ അത് വേണോ? അല്ലേ മാറിപ്പോടാ. അല്ല, കൊള്ളാം കൊള്ളാം കൊള്ളാം. നൈസ് ആൾട്ടായിരുന്നു. Brings the axe. അൾട്ടോ മിറാനാൾട്ടല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചേ. അല്ല, ഞാൻ എന്റെ സ്പെല്ലിട്ട My blade. മാറിപ്പോയി. ക്രീപ്സിനായിട്ട് നീ പെട്ടെന്ന് ബ്ലിങ്ക് ആക്കിയടാ. ഞാൻ ബ്ലിങ്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ബ്ലിങ്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ബ്ലേഡ് മേൽ ഒന്നും പോകണ്ടേ? ലൈക്ക് വാങ്കാർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബ്ലിങ്ക് പോകണം. Taste. Your middle tower is under attack. പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ബ്ലിങ്ക് ആക്കിയ. Attack. മിഡ് എന്താ നടക്കുന്നേ? അല്ലേ Good day to fight. ഇത് ഇവിടെ എന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട്. വരട്ടെ. Into war's teeth. ടാപ്പ് വീണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ സെൻസ് ക്ലിങ്സ് നമ്മുടെ കോർണർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Has capitulated to superior force.
Axe brought his thesaurus. Ha ha! കൈ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ബ്ലിങ്കില്ലാതെ വരൂലേ? Rest is for the dead. മിഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി Gold for steel. The enemy has a bone to pick with your middle tower. Axe attacks. Your middle tower is under attack. Axe charges. ആവാറായി. Come and get it. Good day to fight. ഒരു ബി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ. Axe is glad that your bottom tower is not Axe's problem. Axe goes. The enemy's middle tower has fallen. ബ്ലിങ്ക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. Enemies need killing. To the enemy. A slice of the action. Coin of the realm. To battle. ഓക്കെ ബ്ലിങ്കായേ. എനിക്ക് സ്മോക്ക് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതും കൂടെ ആയിട്ട്. ഇത് വേണോ? അത് ഞാൻ എടുക്കട്ടെ. സെൻട്രൽ ഇല്ല, സെൻട്രൽ ആണല്ലോ. Into സ്മോക്ക് ചെയ്യാം. war's teeth. വേണ്ട, അൾട്ടായില്ല. Rest is for the dead. Enemies need killing. അവിടെ പിയെ ടോപ്പ്. Cut and ഇതാണോ? run. ഡസ്റ്റഡ് ആണ്. No escaping Axe. Axe runs. ഓക്കെ ടോപ്പ്. പൾട്ടി വരും. Axe goes. ഓക്കെ അല്ല, ഞാൻ ചത്തുപോയി, സോറി. എനിക്ക് സ്മോക്ക് ഉണ്ട്, ഞാൻ To the enemy. അവിടെ കയറാം. നമുക്ക് സ്മോക്ക് എടുത്ത് കയറാം. ആണോ? ഓക്കെ സ്മോക്ക് അടിക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ സ്മോക്ക് ഇവിടെ വരാം. To battle. മിഡ് 2 പേരെ. അത് Axe charges. ബോട്ട് അവനെ തൂക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ടീനെ ബോട്ട് പിടി, പിയെ. ആള് Day to fight. മിഡും അല്ല, അവിടെ വരെ എത്തുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സ്നൈപ്പർ മിഡും അല്ല. Tower is under attack. Axe runs. ആ ഷിറ്റ്, അവരെല്ലാം ബോട്ട് പോയി. Good day to fight. Axe Oh, would what shed a the hell? tear for your Oh, middle except that one. tower. താഴേക്കോ. Axe does not cry. Rest is സ്കൈനെ for പിടിക്കാൻ the നോക്കാവേ. dead. കൈനെ പിടിക്കണ്ട. പിന്നെ ഉണ്ടാകും പിടിക്കാം. Enemies need killing. വേറെ ആരുമില്ല. To me. By killing spree. എന്തോന്നടേ? അല്ലല്ല, എന്റെ അൾട്ട് കൊണ്ടില്ല, എന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു. Cut and run. എന്റെ കീബോർഡ് മാറ്റേണ്ട സമയം തോന്നുന്നു. ഒരു ബട്ടൺ പേര് നീ മരിച്ച എന്നെ പിടിച്ച് വാ, വാ, വാ. കൊല്ലാനെ. പിയെ വരുവാണേ. എല്ലാവർക്കും Forward. അടിച്ചോ. ഉയ്യോടാ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇത് എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ നാശം. 250 നല്ല കുറവാണ്, നീ അത് നോക്കിയിട്ട്. Axe goes. Axe is under attack. എനിക്കതില്ല, മാനയില്ലേ? ബാക്ക്. Into war's teeth. Your bottom tower is under attack. Cut and run. അല്ലടാ, പക്ഷെ 250-ലൊക്കെയാണ് അടിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് 250 താഴുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Enemies need killing. അമ്മാര് ഓണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോ അടിക്കും. അടിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ? എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആക്സ് കോളം മിസ് ചെയ്യുന്നു? Good day to fight. ബേസിൽ പോയിട്ട് വരാം, അതാണ് തോന്നുന്നു നല്ലത്. എല്ലാം കാണുമ്പോ ഡുവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞത്. Rest is for the dead. ഡുവൽ വാങ്ങിച്ചേ.
To the enemy! കേറാം. ഓ ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ മിഡ് വരാവേ. പി എ എവിടെ? പി എ തപ്പി പിടിക്കണം. ഞാൻ മിഡ് ഉണ്ട്. 7 സെക്കൻഡ് അൾട്ട്. ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ഇരുന്ന് അവൻ ചാടി എന്നെ ഡുവലി നിക്കട്ടാ. To battle! ഞാൻ ടൗൺ ചെയ്ത അവൻ ഡ്യൂവല് കളയോ? നിക്ക്. Into war! വിഷയം ഉണ്ടോ? എന്റെ കൊറിയറില് Get some! Show! എടാ എന്തിന്റെ കൂൾ ഡൗണിൽ പോയത്? നിർത്തിയില്ലായിരുന്ന Killing spree! അളിയാ എന്റെ കൂൾ ഡൗണിൽ പോയടാ. എടാ എനിക്ക് കോൾ വരും. It is not yet time. എനിക്ക് ഡുവൽ ഡാമേജ് കിട്ടി. താങ്ക്സ്. Axe run! അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും തീയാണ്. കാണും കാണും കാണും. ഞാൻ വരൂല, എനിക്ക് ഹെൽപ്പില്ല. To battle! സ്കൈറേത്തുണ്ട്. സ്കൈറേന്ന് പിടിക്കണോ? Even from the brightest. മരിച്ചു. ഓവർ ബോട്ടാണ്. ഞാൻ കൊല്ലാം. To the chase! 3 സെക്കൻഡ്. Axe run! പക്ഷെ അവനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? അവന്റെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇവിടെ കാണും. ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ആയ? അല്ല ബ്രേക്ക് ആയതല്ല, മുകളിലായിട്ട് പോയതാണല്ലേ. സാറ്റിസ്ഫൈ ഫേസ് ഷൂട്ട്, അതാണ് ഈ ഒരു ഐറ്റം. Into war's teeth! കിട്ടിയില്ല. Good day to fight! സാറ്റിസ്ഫൈ പ്രീമിയലാ? എനിക്ക് സ്മോക്ക് ഉണ്ട്. പി എ ടോപ്പ്. Enemies need ലോട്ടസ് അല്ലേ? ആരെ ഡുവൽ ചെയ്യാൻ കണ്ടത്? ഈ സ്മോക്ക് ഉണ്ട്. not by blade alone! ഞാൻ എടുക്കാം. പോൾ എടുക്കാം. Cut and run! Axe go! Oh, You should do this. Rest is for the dead. You're a beautiful person with a charming personality. ഇങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പോയ സ്മോക്ക് എടുക്കരുത്. ഞാൻ ലൈനി കാണിക്കില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ് എന്റെ ഇതിപ്പോ ആവും മൈഡ. Axe charges! ഓക്കെ ഇതായിട്ട്. ഓ എനിക്ക് കണ്ടോ? കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം കയറിക്കോ, ഞാൻ ഉണ്ട് ബാക്കി. 5 സെക്കൻഡ്. കാസിലിനെ പിടിച്ചാൽ മതി. എന്തോ To battle! ഇവിടെ പി ഉണ്ട്. ആണോ? ഓക്കെ. Rest is for Axel. the dead. Axes, prove yourself! അൾട്ടടിച്ചോ? Axe, you get nothing! Good day, sir! അയ്യോ. Good day to fight! എടാ അയ്യോ. മാനയില്ല. നോ. Fight if you can! കിട്ടും. Axe charges! അത് ഹീൽ ചെയ്തടേ. എത്ര നേരമായി. To the enemy! ക്രീപ്പുണ്ട് ബാക്കിൽ. ഷിറ്റ്. Nothing. Axe gains strength. Wait, Enemies kills need him. killing. ലാസ്റ്റ് കൈ വെച്ചേക്കെ. ഞാൻ സ്ട്രെങ്ത് ഹീറോ അല്ലേ? ഓക്കെ. Wet my blade. ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഓക്കെ വാ. The enemy's bottom tower has fallen. അളിയാ. ഞാൻ ചെറുത്. I'll show you. ഓ എന്റെ സൈലൻസ് ആയി പോയി. Axe sheds a tear for Radiant's double kill. Metaphorically speaking, Axe does not actually cry. നൈസ്. ഓ അൾട്ടടിക്കാൻ. ആൾട്ടില്ലായിരുന്നടാ. നമ്മുടെ കോർ എവിടെ? ഇതെന്താ ഷാഡോ ബ്ലേഡൊക്കെ? ഇവരെന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നീ മൈഡസ് ഉണ്ട്. ഉണ്ടാക്കട്ടാ. ഞാനിനി ഈ ഐറ്റമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നു. ഞാൻ പ്യൂപ്പിൾസ് ഗിഫ്റ്റ് എടുക്കണോ? റിംഗ് ഓഫ് അക്കീൽ എടുക്കണോ? പ്യൂപ്പിൾസ് ഗിഫ്റ്റ് എടുത്തു. ആർമർ കിട്ടും. The enemy has a bone to pick with your middle tower. പെട്ടെന്ന് വേണ്ട അൾട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിട്ടു വന്നേ. Haunted axe
Nemesis is നോക്കില്ല. respawning. ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ക്ലിങ്സ് DC ആയി. നമ്മുടെ ഒറ്റക്ക് DC ആണ്. DC കൊല്ലാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ നമ്മള് പിയാനെ പിടിക്കാം. നീ ഓഗറിന് ഓഗർ ആണ് ഫിനിഷ്. മിക്കവാറും LC ഒന്ന് ഡെലി കിട്ടും. ഞാൻ ഫ്രണ്ട് എന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താ ഞാൻ ചാടി പിടിക്കാം. അല്ല നമുക്ക് അല്ല അപ്പം സ്നൈപ്പർ ഒറ്റയ്ക്കാവോടാ? സ്നൈപ്പർ നമ്മളവിടെ വരും. അല്ല അവനെ ഡ്യൂല് ചെയ്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഡ്യൂൽ ഇല്ല. ലിങ്കൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓർക്കിഡ് ആണല്ലേ. അതെ 6 ചാർജും കിട്ടി. കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഫൈറ്റിലൊക്കെ കുറച്ച് കിട്ടിയാണ്. ഓക്കെ അപ്പൊ പിയാനെ പിടിക്കാം. സ്മോക്ക് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ മാത്രമേ സ്മോക്കുള്ളൂ. ഞാൻ ഒന്നും എന്നാലും ഞാൻ വരാം. അവന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ടാർഗറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എടാ ക്ലിങ്സ് അവിടെ പോയി. കേട്ടാ നോക്കിയിട്ട് അൾട്ടടിച്ചാൽ മതി. അൾട്ടടിക്കണ്ട. കോളില്ല. കോൾ കൂടാ. താങ്ക്സ് ഡാസിൽ, നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. Your middle tower is under attack. വാ ഓടാ. Axe attacks. അളയാ എന്നെ പിടിച്ചളയാ. അതെന്റെ മണ്ടത്തരായിരുന്നു. മൈ ബാഡ്. കൊല്ലാൻ പറ്റുമല്ലേ? ഡസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം. 24 മിനിറ്റ്. കമോൺ. എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. കൗണ്ടർ ഹീലിംഗ്സ് നോ ലോnger has cooled down. Happy feet. Combo. Killing spree. To the enemy. ഞാൻ പോയി പറ്റിച്ചു തരാം. Rest is for the dead. Okay. Come on. Axe goes. Out of the way! Show your work. Double kill. Cut and run. The enemy's top tower has fallen. ഇവരെവിടെ വാർഡ് വെക്കുന്ന കോപ്പ് ഒരു ഡിവാർഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ടോപ്പ് എടുത്തോടൊന്നുമല്ലോ. നമുക്ക് ബാരക്ക് എടുത്ത് എളുപ്പമല്ലോ. അങ്ങോട്ട് നടന്നു വരാം. A slice of the action. The enemy's middle tower has surrendered. The enemy's top tower has fallen. Oh, good day, sir, indeed. Come on, LC. ഞാൻ എന്നെ ഡുവലി.
ബോട്ട് എടുക്കാം. പി ആയിരുന്നു, പി എ ബോട്ടായിരുന്നു. To battle. എൽസി ബാക്ക്. ഇവിടെ വിഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. Enemies need killing. ബാക്കില് ക്ലിങ്സ് ഉണ്ട്. All I can give us Axe charges. To the enemy. കേരളേ പി എം ഉണ്ട്. Cut and run. ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. 33 ഗോൾഡ് പ്ലീസ്. അളയ 33 ഗോൾഡ്. താങ്ക് യു അളയ. ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ Good day to fight. ഇവിടെ ഒറ്റ വാർഡിൽ എല്ലാം സെന്റർ ചെയ്യണല്ലോ. അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണോ? ഇവരെല്ലാരും പോയി. താങ്ക് യു. Rest is for the dead. Killing spree. Double kill. ഞാൻ അൾട്ടൗട്ട് നിന്റെ അടുത്താണ് പറയണം. അതെ, ഞാൻ അൾട്ട് തുറന്ന് പഠിച്ചതാ. Forward. അതിന് മുമ്പ് ആക്ച്വലി അതിന് മുമ്പേ അടിച്ച. You broke the enemy. ഞാൻ അൾട്ട് അടിച്ചാണ് കൊള്ളാൻ പോയി. Axe approves. കിട്ടിയില്ലേ എപ്പോഴും? ലൈക്ക് അത് 1 സെക്കൻഡ് നേരത്തെ ആയിപ്പോയി. Axe runs. എനിക്കിന്റെ ടൈം എടുക്ക. Like axe, the dire structures cannot be killing spree. Axe charge. ഫൈനലി 0 വരാനേ ഉണ്ടായിരുന്നു. Tower has fallen. That was spectacular. Taste my blade. മിഡ് പുഷ് ചെയ്തു. ക്രീപ്പെല്ലാം പോയ. Come fight if you can. Mega kill. അടിക്കടോ നോയ. ഓക്കെ, നെവർ മൈൻഡ്. സോറി. നോയ. ഓ ഞാൻ മരിച്ചില്ല. എടാ BKB. Unstoppable. Double kill. നമ്മള് ചെറുതെ ഓവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത പോലെ അല്ലേ? അല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ നൈസായിട്ട് അവരെ ഡൈവ് ചെയ്ത് പല്ലാനൊക്കെ നോക്കി. ഞാൻ അടുത്ത് എന്തോ വേണം. ഇതെന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? ഞാൻ ക്രിംസൺ കാർഡ് പോട്ടെ. ബാക്കി ആരും ഇല്ല. എല്ലാരും ഓടി. ഞാൻ ഓടി. ക്രിംസൺ കാർഡ് ആക്കാം. എതിരെ Your top tower is being hacked to pieces. Anew. നീ ആർമർ ഐറ്റം എല്ലാം വാങ്ങിക്കുന്നത് നൈസായിരിക്കും. ഞാൻ ക്രിംസൺ കാർഡ് പോണു. പോരെ? ക്രിംസൺ കാർഡ് നോക്കാം. പക്ഷേ നല്ല മറ്റേ കാർഡാണെങ്കിലും അല്ല പോകാം. എന്തായാലും എനിക്കൊരു വാൻ കാർഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ക്രിംസൺ കാർഡ് ആക്കി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഹേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം. ടോർമെന്ററോ? ഞാൻ എടുക്കാൻ വരാം. എടുക്ക. Forward. Etc. Cut and run. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വേണം. ലൈഫും കുറവാണ്. To battle. To the enemy. ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എത്ര വേണം? Axe trades in death. Ah, shit. Attack. Is that the last of them? Forward. Thank you. throw. Axe goes. എടാ, ഈ ഡാസിലാണല്ലോ എന്നെ ആക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ക്ലിയർ സൗണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത്. സൗണ്ട് കേട്ടു ഇവിടെ അടുത്തത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശിവസ്. Axe runs.
എടാ നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഓക്കറെ? And run. ആയിരുന്നു. കുറച്ചേരോടെ മെക്കാനിക്കും. ഓക്കേ, നീ Not ആക്ച്വലി നല്ല by ഒറ്റയ്ക്ക്. blade alone. കയറാം. ആരെ? Into war's teeth. ആരാണ്? കാണുന്ന ആരെ കയറി. ആരെ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതാരുവാണെങ്കിലോ. ചെല്ല്. അല്ല കാണുന്ന ആരാണ് കയറി. ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ല എൻ്റെ ഇതോ ക്രിംസൺ കാർഡ് ഇപ്പോൾ വരും, അതുകൊണ്ട്. Axe charges. കൊറിയർ പറഞ്ഞ ആര്? ഒന്നേക്ക്. Enemies need killing. ശവം എവിടെയും ആട് വെക്കുന്നില്ല. Good day to fight. അവരുടെ ഓർമെന്റ് എടുക്കാം. Cut to the chase. Dire's courier has been slain. സീറോ ആണോ? അല്ലേ. To the enemy. Axe takes all. Into war's teeth. To battle. ചേടാ വീട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നി. Axe run. ചാട്. ആരെ ചാടാൻ? Good day to fight. അറസ്റ്റ് ചെയ്യാല്ലേ? താഴെ മോള്. നമ്മുടെ ബാരക്സ്. Justice for the dead. ഓക്കെ, താഴെയല്ലേ? രണ്ടിന്റെ തീരും. Axe goes. സ്നൈപ്പർ എടുക്കണേ. Enemies need killing. അറസ്റ്റിലോട്ട് വാ. Axe charges. അത് ഞാൻ എടുത്തേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ആയിരുന്നു ഇറങ്ങിയ അറസ്റ്റ്. എടുത്ത് വെറുതെ അല്ല. Roshan's bones for shiny objects. സ്മോക്ക്. Rest is for the dead. അതെ. ഇപ്പം മറ്റേ ഇതല്ലേ, മറ്റേ 2028 എന്തോ ക്രിറ്റ് ചാൻസ് അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ ഇപ്പം. Enemies need killing. ഇനിയാണെ കേറി പിടിക്കാം. ബട്ട് മിറാനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അൾട്ടിന് വേണ്ടിട്ട്. ഞാൻ വരാം. Your top tower is under attack. Clinks. Your top tower is under attack. Not by blade alone. Good day to fight. Cut to the chase. Axe charges. വാടകയുണ്ട് ഇവിടെ. Axe attacks. Point of the realm. ബോട്ട് ഒരു ബാരക്കല്ലേ ഉള്ളൂ ബോട്ടിന്. Axe runs. എന്നിട്ട് മിഡ് എന്തായാലും. വാവ്. Axe goes. ഓ അതെത്ര നേരം? 3 ആയല്ലേ? ചെറിയൊരു ബാഡ് കോൾ ആയത്. നല്ല ഫെയർ. ഛേ, ആ കോള് മിസ്സായി. ബൈബാക്ക് ചെയ്തല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല. 114 ഡ്യൂൽ ഡാമേജ് ഉണ്ട്. The enemy has a bone to pick with your middle tower. ഞാൻ ഇത് പോട്ടെ, സെപ്റ്റർ പോട്ടെ.
Radiant structures are fortified with 12 important vitamins. Your middle tower is under attack. Axe is all the reinforcement this army needs. Much like Axe's opinion of you, your Axe is glad that your bottom tower is not Axe's problem. Tend to your wounded or put them out of their tower is under attack. ഞാൻ ചാടി പിടിക്കാം. വട്ടം മാറിപ്പോയി. Has a bone to pick with your middle tower. ബട്ടം മാറിപ്പോയി. പുല്ല്. ഇവിടെ തന്നെ ഇല്ലേ കിട്ടല്ലോ. എൽസി ഇട്ടായിരുന്നു. അതോ എൽസിക്ക് മറ്റേ എത്ര പെട്ടെന്ന് കാണുന്നു. 50 സെക്കൻഡ് ഇത്ര പെട്ടെന്നാണോ? Axe's edge is keen again. Good day for dominating. Your middle tower is under attack. Call. Middle tower has fallen. It could be worse, or could it? Forward. ഒറ്റ ഫൈറ്റ് സ്നോബോൾ ചെയ്ത് ഇതുവരെ എത്തിച്ചു. Axe goes. Gold for steel. Puny Radiant hides behind their fortifications. Army. Your friends The enemy has a bone to pick with your middle tower. ഇല്ല. Your middle tower has fallen. Your mid-racks have failed. Your middle barracks have fallen. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified with 12 important vitamins. Your enemy has a bone to pick with your middle tower. അവനെ കയറണം. What were you expecting? ഇവിടെ 10 സെക്കൻഡ് ഞാൻ Axe charge, show your എടുത്തോടെ കൈയല്ല അവന്റെ enemies need killing. വിട്ടു പുഷയാ. ബൈബാക്കിൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു TP ഉണ്ട്, അത് സൂക്ഷിച്ചാണ്. അതെടുത്തിട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ Axe runs. ലിങ്ക്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഇല്ല, ലിങ്ക്സ് അവരുടെ ജംഗിളിലുണ്ട്. To me, show your worth. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചെമ്മുണ്ട്. ഞാനെ കമ്മുണ്ട്. അവിടെ സെന്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. Into dire structures are fortified. Super fortified. Can't even imagine. The enemy's middle tower has fallen. ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. The enemy's middle barracks. മെഗാ കടവട്ടം മെഗാ ആക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ.
is under attack! The enemy's top barracks have fallen! The enemy's top barracks have fallen! That was done in the spirit of Axe! ബൈബാക്ക് ഇല്ലാണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളെ. The enemy has had their bottom barracks handled by the creeps! അടിച്ചൊന്നുമില്ല. The enemy's middle tower has fallen! Axe lights! Axe go! The enemy's middle tower has surrendered to gravity! Killing spree! Axe is pleased! എന്തോന്നു എനിക്ക് ആക്ച്വലി ശരിയാവുന്നത്. Axe charges almost disaster! Axe falls in battle! Your top tower is being hacked to pieces! സത്യല്ലേ? Double kill! Your top tower is under attack! Triple kill! ഇവനെ മറ്റേ രക്ഷിച്ചോണ്ടിരുന്നു. ഡാസിൽ എനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. Ultra kill! എത്ര ബൈബാക്സ്? ഇന്ത്യ എങ്ങനെ പി എ? അത് മറ്റേ ആഗിനിസ്റ്റ് ഒരാളെ കൊല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും തേർഡ് റീസെറ്റാണ്. ബൈബാക്ക് നമുക്കുണ്ട്. അവര് അഗ്രസീവ് ആവാണെങ്കിൽ ബിഡ് തീർക്കാതെ നോക്കിയാൽ 60 സെക്കൻഡ്. പക്ഷേ പി എ ഒരടി അടിച്ചാൽ ചാവും. ഒരടി അടിച്ചാൽ ചാവാ. പിന്നെ ഗ്ലിമ്മറും ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ, പ്രോസക്ടറും ഇല്ലേ. മറ്റവന്റെ ഇതുണ്ട്, നള്ളിഫയറുണ്ട്. പിന്നെ അവന്മാർ ആർസ് എടുത്തിട്ട് വരും. എങ്കിൽ പൊട്ടന്മാരാ. സ്കൈക്ക് ഒട്ടി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. തീർക്കാൻ പറ്റും, ഈസി പറ്റും. ഇത് എത്ര സെക്കൻഡ് നോക്കിയാണ്? 59, 49. ഓക്കെ, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. 6 സെക്കൻഡ് വരും. Your middle tower has fallen! Axe was not involved! 10 സെക്കൻഡ്. Axe thinks you should die! Rapier. Hey, blame me. Enemies need killing! അവനടിക്ക് ആൾട്ട് ഔട്ട്. റേപ്പിയർ എടുത്തോ. ഹായ് റേപ്പിയർ ആണോ അല്ലേ? ഈ വീണ്ടും ബൈബാക്കോ? റേപ്പിയറോടെ റേപ്പിയർ എന്റെയിലുണ്ട്. റേപ്പിയർ Thank you! Enemies need killing! റേപ്പിയർ എടുക്കാനായിരിക്കും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ക്ലിങ്സ് പതുക്കെ തിരിച്ചു ഓടിയെന്ന്. അതെ, റേപ്പിയർ എടുത്തിട്ട് പോകാം. നീ വേണമെങ്കിൽ ഇത് എടുത്തോടെ. ഓ ഓക്കെ. എവിടെ മേളിലായിരുന്നോ? താഴെ. ഇവിടെ താഴെ. സോറി. ഓ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ 200 വിങ്ങിനാണ് ഇങ്ങനെ കളിക്കണതെന്ന്. 3 സെക്കൻഡ് ബ്ലിങ്ക്. എനിക്ക് ബൈബാക്ക് ഉണ്ട്. അയ്യോ 220 ഉണ്ട്. എനിക്ക് ബൈബാക്ക് ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ ബൈബാക്ക് ചെയ്തില്ല. ത്രോൺ ചെയ്താൽ മതിയോ? Axe rises in rank! Axe is a double kill! To the enemy! To the radiant, the spoil! You're doing very well. Does Axe get a cut? എന്റെ മോനെ ഈസി ഗെയിം. പോലെ പോണം. വൺ മോർ ലാസ്റ്റ് നാളെ ഉണ്ടാവില്ല. ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ഞാനും പോലെ. ഞാൻ ഡെയിലീസ് ചെയ്യാൻ പോണ ആള്. പിന്നെ കാണാം. ബൈ ബൈ. റിപ്പോർട്ട് അപ്പൊ ശരി ഗൈസ്, പിന്നെ കാണാം. ബൈ ബൈ ജിജീസ്. ഓക്കെ.
ആദ്യമായിട്ടാണ് തോന്നിയ റേപ്പിയർ വെച്ച് കളി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. Monkey King. Okay. Oh, there'll be stories about this fight. 5000 രൂപ എൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വന്നേക്കാണ്. എനിവേസ് okay, now back to daily grinds, I guess. In this simulation, Greg has a family, an ex-wife, a daughter, and a son, and his kids are all grown up. So he must have been in the simulation for a long time, right? Either that, or when he was plugged in, they just like made this family for him, and he just like kind of woke up drawing pictures of this world that he knows exists, but for whatever reason he forgot when he was put into the machine. Anyway, it gets a little bit crazier than this. So there's a lot to unpack in this movie, like a lot. So yeah, like I said, he's fired from his job. While he's in his boss's office, he spaces out for a second. His boss approaches him and says, "This is the beginning of your new life." Get it, guys? Because later in the movie, he literally wakes up and he's in another life, huh? Kind of clever. So Greg stands up super fast out of nowhere, I'm guessing because he's mad or something, and his boss goes flying backwards and hits his head and dies. So Greg hangs his body on a window and covers him with the curtain. Greg then runs away to a nearby bar. There's a strange woman there. This woman knows that she's in a simulation, but she doesn't recognize Greg. She tries to use her powers on him, but he deflects them because he's real. You deflected my powers. I'm sorry? So yeah, if you're a real person and you know you're in the simulation, you can take some drugs and that will allow you to like manipulate the simulation, you know? Kind of like how they do it in The Matrix. But in this movie, it's not cohesive at all. It falls apart in every single way. So basically, most people in this simulation are artificial. So real people can manipulate them with powers. She calls Greg over and she shows him how her powers work. Basically, she can powers. She then says, "You need an alibi, don't you?" And motions ഞാൻ 1 മണിക്കൂറായല്ലേ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഡോട്ട് കളിച്ച സമയം പോകുന്നേ അറിയത്തില്ല. Interesting. Okay, so a moment before, she just said that she didn't recognize him. I don't recognize you. But somehow, miraculously, she knows that he just committed a crime, and she knows that he needs an alibi. How? How does she know about the murder that he literally just committed? Does she know everything about the world that they're in now because she knows she's real? They never explain that. She just knows somehow. Okay. She then tells him, "Your next step is very important. You don't want to spend the rest of your life in prison." But in this world, people can use blue magic crystals to wake up from the simulation. They just take this device and put up their nose and administer the stuff into their system and they wake up. So going to prison wouldn't be a problem at all. She could just use a drone, fly it over the prison's outdoor section when he's out there with some of those crystals and a device. Hello everyone, I'm Cinnamon Toast Kid, and that over there is Buff Pro, and we're back with an oldie but a goodie. Gypsy Broads.
Yeah. This one's interesting. This one's pretty. I think you're gonna like this one. Okay, Dane. It's actually, the ഞാൻ coolest Dota dress that I've കളിച്ച ever seen. because now And boy, you can't wait till you see this dress, Dane. Mwah. Okay, It's perfect. It's fantastic. Before we get to that, check out Dane on Buff Pro on YouTube. Give him a subscribe. Go to the Toasty Games channel of mine. It's down in the description below. Gameplay channel. We play games there. Check out this clip. There's no lights on down here, though. We're gonna die. Oh, God. only more kunits. Come on. Okay. It's in the roar. Wow, hilarious. All right, let's jump into it. The Gypsy Brides, Boston, Massachusetts. Match found. Gypsy Bride Hunter is on her way to see her dress for the very first time. She's on the way to see this dress, Dane. All right. They're in Boston, Massachusetts. They got their cowgirl hats on. All right. She's hoping wedding gown guru Sondra Celli has created a perfect blend of Gypsy and Cherokee tradition. Gypsy and Cherokee. All right. Little Gypsy and Cherokee tradition, you know? Yep. Not your typical gypsy dress. Oh, she's a little nervous about it. Me too. ആളാ ഡേ ആരോ എന്റെ സ്കൈ എടുത്തോണ്ട് പോയി. But anyways. Oh my gosh. What? Yes. Oh! They think I'm an old dog. Ah, that's winning. Boy, I Except can't wait. the boots. Except the boots. I can't wait for these white people to get dressed in a Cherokee fashion. Ooh, boy. So the reason why I find this one personally so hilarious is because, especially in the South, people that have, you know, Native American ancestors, like which I do, I actually do. Okay. We, as a Southern person, love talking about it. Like, oh yeah, I'm Indian. Oh, my great granddad or something. That makes me 108th Cherokee Choctaw. You know, you've heard it. You know. Yeah. Oh yeah. It'll be the whitest dude on the planet. He's like, oh yeah, I'm 164th Indian. I'm a Choctaw kind of guy. I don't even remember what mine is. It's like my granddad's grandmother, I think, right? So it was like way back there. But we have like a tomahawk and all this like Native American stuff that's been like handed down. So that's pretty cool. Yeah. But my stance on it, you don't got no paperwork, you don't got anything, you know, just leave the natives alone, all right? Yeah. I mean, I got this comment right here. Like this comment right here, as a native woman, I can honestly say I don't care for this dress. Headdresses are only worn by men. Also, if you want to honor native culture, look up how a real wedding dress looks like. This is a Halloween costume at best. When the DNA test says you're 1% Native American. The bride and groom, we're having a Cherokee wedding and incorporating tradition. Me, a traditional Cherokee who's been to traditional Cherokee weddings. Yo, you're really not. That's yeah. So anyway, that's just kind of the background and kind of just the general feeling going forward. And just keep all that in the back of your mind while we continue to watch this. Oh my God. That is the coolest dress I've ever seen in my life. That is the best dress you have ever made. We've seen them all, and I've put on a scale. This is number 1. It is beautiful. It has bling. It has the best designs. It's got bling, bro. Look at that bling. Woo! You gotta have the bling. Gotta have bling. You know, the gypsies don't do it without bling. That's right. All right, try it. Oh my gosh. Oh my God. Wow. Dang. Oh my God. You guys just keep doing the cover your face reaction. Oh my gosh. Wow. Your ancestors are so proud of you right now. I was happy she stitched it up with straw because it was a tradition I wanted to honor from Dalton's Cherokee family. Oh, she's not even the one that's... Oh, she's it's not... from the other side? You know, we got the bling. Also, it's held together with straw because of traditions. Because his family's the Cherokee family. Okay, all right. Well, let's wait until we see him. It fits you perfect. It does. It was tight, sexy. I was so proud. My little girl was a woman now. Oh, I was confused. Those are weird comments. Yeah. That's your daughter, you know. Okay. Right. That's tight and sexy. It's her wedding dress, bro. Like, what? Just gotta move on, Mom. You're getting a little weird here. Today is the day I'm marrying my Cherokee prince. And nearby, groom Dalton. Reloading.
Yeah. He got his chin strap. I know about the chin strap, He bro. got the Let me chin tell you. strap, shaving Fully up his soul smoked. back there. Don't worry about, he may be a little young. He's still got a little nuts on his face. Dressed up in his button up. Spike planted. Button up Indian print, Native American print, wearing blue jeans. Woo, man. Last player standing. Around the neck, yeah. Well, I mean, he's got to be. He brought him the old one. Keep him smelling fresh. Yeah. The day I've been dreaming and waiting on this day. Man, I can tell, man. He's got it. He's Austin 20 Cherokee. Yep. I can tell. Extremely Cherokee. Yeah, he is. The guy we're talking about, hey man, my great grandfather. Make sure to follow my package. Yeah, They'll all leave us right. alone. Maybe he is. Maybe we're the ones in the wrong here, Dame. That's true. Ain't no turning back, man. Ain't no turning back. Well, they give you a chance actually when you're up there, but they ask you, do you take, Wait till you see what we got. Where's Hunter? Dude, this house. What are they living like? Is this their house? Whose house? They got the bear and all the. They're at the cabin for the wedding. That's what. Yeah, I guess so. I mean, there's like pictures of people on the wall though, so they got like all the horns and like the feathers hanging up and pictures of bears and the horses and stuff. Very Native American themed here. Fully smoked. Incorporating Cherokee tradition into her gypsy dress, Hunter. Oh, it's Hunter's request. That's gonna break, right? It's as tight as they pull them things, like the wedding dresses. Yeah. Is it okay back there? Yeah. Girls ready? See, they're already nervous about it. Is it okay? Is it busting? Got her. Oh my gosh! Wow. Enemy is reloading. That's the ancestors right there attacking. They're like, no! Right now. Spike down mid. They mustered all their spiritual energy up just to try to stop this wedding. It just keeps breaking. I mean, there's just no way we can. It's ഞാൻ strong. രണ്ട് ഇത് കളിച്ചാൽ മതി സ്പൈക്ക് റഷ് കളിച്ചാൽ Last മതി player standing. I know you want to do it, and I understand all of that. If the straw doesn't hold up, the wedding's ruined. Yeah. That's all it takes. That's it. Jack, Our marriage don't is play down over. for us. What if you just like Creatures use move something fast. else and also the straw? It's More Yeah, straw. Spike It's Rush. just straw. Like you're already like mocking tradition to begin with. So come on, get over it. So important that all I understand it, but straw's not working. Hunter was hoping to tie her corset with straw. It's important. It's important to him. Dude, I can tell, dude cares a lot. Bring your He's best. gonna show up to his wedding in blue jeans. He cares Right. a whole lot. If my dress is gonna fall apart at the seams, so is the rest of my wedding day. Why don't we make Smoke's it down. leather and we'll tie you a little bow in the back? Come on, we'll go fix it. Exactly. We'll do it in some leather, and then we'll tie you a bowstring. Sandra, Launching put my smoke. dress back Is that leather? That did not look like that. Put Okay. the dress back together with I have leather the that's spike. left over from my dress. She brought it. It's just the right size already. It's like she was prepared. Open up the Best. sky. It's Joke's over. You're dead, Spike. Get out of my way! So cute. Look how cute it is. Wow. Look at how traditional. Amazing. I'm glad she kept that. Yeah, it's almost like the dress is originally made to have this other material put together. That part about the string. Jet's grounded. Princess in her dress. She is a blinged out Cherokee goddess. Ready? I'm ready. One enemy remaining. These people Is don't that know. when the fight comes in? It's a gypsy wedding. You know it's a fight. It's very obvious. No this family charges. knows literally nothing about any Native American culture at all. It's time to get on my horse and ride down to my man. All right, let's do this. Is she coming on a horse too? Oh yeah. Yeah, Yep. yeah. Oh, look, here he comes. He's got his on too. Yeah, and he got the buttons down on his still wrinkled shirt from Walmart. Actually, I meant to look at the family here. Is there anybody out here that actually looks Native American at all? Not on that side. The other side of the family. Go and meet your mate. Yeah. There's a lot more on the other side there. Yeah, this is like one of the most attended weddings we've seen on this show. Last round before the switch. Here she comes. You lose everything You after know, this. the dad's proud. He's walking his daughter down the aisle, got his cut off. Where is he? I almost couldn't see him. Where is he at? I can't see him. I almost couldn't see him. All right, get off the horses. Do you take Hunter? You know them horses took a big old dump right there in the middle too, because that's what horses do. Yeah. Anyone want to get the spike? Big old pile of heat. They don't Our care. pastor used the Cherokee of 2 Together. blue blankets and 1 white one. The
The 2 blue blankets were separately wrapped around each one of us, symbolizing our old life. All right. Launching okay. smoke. This is the other side here. You know, maybe they do get. Maybe. Yeah, I can see it. Maybe he's not, 1%. Maybe he's got. Maybe he's got a good old like 8 in there. Yeah. Almost 10. Like, I could believe this is mom's wedding. I'd be like, okay, all right, yeah. There's some lineage there. Smoke's down. Back in the back here, yeah. Maybe. I was gonna say, and then in the back, the family in the back, the cousins. That's just benefit of a doubt, really. Just maybe, maybe, but still, just. Now I place on you the white blanket as a symbol of your love. Damn, my ult's ready. Enveloping you. Stim beacon here. May not piss your bride. Enemy spotted. Trade. All right, yeah. Let's see what they follow. Yeah, there's a wedding. Okay, well, there's the wedding blanket. Close relatives step forward carrying a large white blanket. They drape it over the shoulders of the couple. Up their weaknesses, failure. One enemy remaining. Right here. Enjoying happiness fulfillment. And then some couples choose to add a wedding. Last player standing. Oh wait, no. Here we go. Here we go. There's a basket ceremony. So they had the blankets there. Okay, all right. It's the blanket. Translation. Gotcha. They're doing the best. Well, I mean, they're only whatever percent, right? Yeah. So you can only use so many percent of the ceremonies. Seems like he's gonna have some great. Clutch. You want to play? Let's play. Yeah. And they run away. We're out of here. See you later. Wow. Switching sides. Okay. They ran away. Do you think in the rest of this video, but not nice that enough to everything's die? gonna go peachy? Let's win and get out of here. Someone's got to fight, man. They got to. I was gonna say, like the most, this family has been the most cool, I guess, or accepting of anyone else's culture. Right? Yeah. All the other ones have been like, you do it our way. Blah. Yeah, the other ones have been like the gypsy mom is like, well, they ain't gypsy, you can't marry him. Blah, 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 blah. Right. Eat their face off. Yeah, get her back. Get her back. Fill the whole cake on her. Cake, bye. Aw. Ain't nobody get no cake. What, you know how much they spent on that cake? A wedding cake? It was like, Mary showed me a clip. I don't know if it was on TikTok or what it was on, but like bride and groom, a very fancy, nice wedding. They're trying to cut the cake and he like puts his whole hand on top of the cake and just smashes the whole thing. Like just a jerk. I would have, if I was at that wedding, I would have liked some cake. I had to come and watch you get married. It's. Can I get some cake? Can I be rewarded for it? Anyway, all right. Well, that was Gypsy Brides. It was good to go back. Spike down A. That was unfortunate. Usually there was no fights. Fight each other, but the ancestor knew this dress was bad. That's why the straw broke. Right here. I married my Cherokee prince, the prince in question. White dude emoji. Anyway, all right. Thank you guys very much for watching. Down A. Today's your birthday. Happy birthday. One enemy remaining. See you next time. Bye-bye. I can't wait for these white people to get dressed. Spike spotted A. Let's ruin their day. Am I going to get copyright struck? Let's get silly and sexy. And ridiculously stupid. These movies are dumb, but they are so goddamn funny. I guess you can derelict my balls. I can derelict Smoke's down. Balls. I adore the Zoolander movies. Yes, even the second one. I will be the first to admit that the second movie has a terrible ending. But seriously, I am not joking when I say both of these movies are Stim beacon down. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. If you haven't seen the Zoolander movies, then you should probably go and do that. Watching this video will probably not do them justice. Right here. I just think it's cathartic to talk about things I like every once in a while, okay? I know it's probably more entertaining for you guys when I bash. See ya. Or spend hours and hours picking apart something bit by bit. But for this video, I would just like to talk about dumb male models.
Is that okay? Movies like this have the added benefit that when something dumb happens, you automatically think it's intentional. The character takes too long to say their line, intentional. Careful. Serious? In the beginning of the first movie, for example, the character Mugatu, played by Will Ferrell, his audio isn't synced with his mouth. When the other characters here speak, the audio isn't synced to their mouths either. Perhaps you'd rather go back to churning out novelty neckties and heckin' sack. Both of these movies were written by Ben Stiller, and they're both starring Ben Stiller. Some might say that these One enemy remaining. If you've seen the movie, you understand the joke, okay? These movies are based around a dumbass male model named Derek Zoolander. And this guy is not just any male model, he's one of the most popular male models out there. Apparently, this is not an original idea. There was a novel released in 1998 named Glamorama. It was written by Bret Easton Ellis, and it's about a dim-witted male model who finds himself embroiled in a terrorist ring with roots in the fashion industry. Apparently, he sued Ben Stiller. Last player standing. The case was settled out of court. But who cares about that? Let's talk about cringe this ആണ് dumbass lineups model, ഒക്കെ. Derek Zoolander. Match point. I love his My name smokes too. can block the Derek enemy's line of sight. Zoolander. It's Once they're such a blind- name for this character. Let me just read you a line from the beginning of this movie. A journalist approaches Zoolander and asks him a question. How do you feel about the indigenous belief that photos take a part of your soul? And this is how Derek responds. How many Aboriginals do you see modeling? How many Aboriginals do you see modeling? And then someone else asks him, Derek, are you worried about Hansel, who's a competing male model? And then Derek says, Not as much as I'm worried about Gretel. okay, that one wasn't as good. But you know what I mean? Get out At of the my beginning way. of this Joke's over. movie, we're You're shown dead. a bunch of random celebrities speaking about Enemy Derek spotted Zoolander. A. Launching smoke. This takes place at the VH1 Fashion Awards. We see people like Christian Slater, Cuba Gooding Jr., remember him? Tommy Hilfiger, Natalie Portman, Donald Trump. We get to see Fabio win an award for being the best ആളിയാ Then we get to watch the promo vids for Hansel and Zoolander. They're both in the running for Model of the Year. Hansel is played by Owen Wilson. Honestly, I think these movies are Owen Wilson's best movies. I haven't seen all of Owen Last Wilson's player movies, standing. Okay? Wow. Surprised You want to if play? he's Let's that. play. Owen Wilson's lines are hilarious. During his promo vid, he says this: Sting is an inspiration of mine. I don't listen to his music, but it's cool he's making it. But the fact that he's making it, I respect that. Hansel's so hot right now. A lot of the jokes in these movies are very in your face. It's definitely not highbrow humor, but the fact the humor is so dumb kind of adds to the humor. The jokes in these movies aren't supposed to make you think, because the two main characters in these movies can't think at all. Like, there is nothing going on in these guys' brains, okay? Literally nothing, aside from maybe sexy. I look good. Sex? Pose? Heck yeah, looking good. Not only are they dumbasses, they completely lack self-awareness. During Derek's promo video, he says this: I love my calendar because it got to show a side of my versatility. They show his calendar. Every page is a different look of his. Obviously, they're all the fucking same. A lot of the humor in these movies is Derek saying something wrong Match because he found. doesn't understand what he's saying, or he's misinterpreting what someone else is saying, and sometimes people will flat out insult him, but he's too stupid to understand. So the insult is not effective at all. But I mean it like the way black people use it. He's the most Whatever they simple-minded don't, person I will on find earth, them. and Ben Stiller plays him perfectly. A running joke in these movies are Derek's looks. He has a wide assortment of Bro, different come grind looks that he Fortnite. has. But whenever you see one of these looks, it's the same look every Hello. time. But he's very adamant Yeah. about the fact that Bro, all of ഞാൻ them ഇപ്പോഴാ are slightly chat different. You കണ്ടത്. know? It's in the അയ്യോ. minute details. Silverdrag-N. When you Wow. look at this calendar, Dragon all the Air. അതെവിടെ faces are നിന്ന് clearly the Dragon same, Air? right? But not to Derek. Ne They're all നല്ല പേര്. very Let's different. You just go. don't understand the intricacies of his, his facial expressions. Notice the curvature of my അതൊന്നും ഞാനാണ് കേട്ടോ Derek has എനിക്കറിയാം won Model of the Year award 3 അതെന്ത് പറ്റി? times. ഫോർട്ട്നൈറ്റ് ഭയങ്കര പൊളിയുടെ ഇപ്പം പുതിയ ആണോ? പാച്ച് ഭയങ്കര കിടിലം Derek is so ആണോ ഞാൻ conceited നോക്കിയില്ല that he ഞാൻ believes ഡൗൺലോഡ് so ചെയ്തു ഓ നല്ല blindly ഗൺസ് wins, നല്ല no matter ഗൺസ് what. ഒരു But he കിട്ടില്ല didn't even listen to the മൊബിലിറ്റി സാധനം ഉണ്ട് announcement. So പൊളി when they made the announcement, ഭയങ്കര believing ഫണ്ണ് there's no way കളിക്കാൻ he could lose, Yes, walks ഞാൻ up to the ഡെയിലീസ് podium കഴിഞ്ഞ് as വരാം if he കാരണം won, and it's ഫോർട്ട്നൈറ്റ് എനിക്ക് hilarious. ഇത് വരും Thank you, Lenny. What makes Copyright it so strike much വരും. better is that when he's approaching the അത് stage, there's audio in the പാടാണ്. background of a man അതെ അതെ saying ഞാൻ console. ഗ്രൈൻസ് കഴിഞ്ഞ് വരാം But Derek can't hear it for some reason. ഓ He ഇന്ത്യ has to have മര്യാദക്ക് ഒരു Lenny ആക്സ് ഗെയിം Kravitz കളിച്ചു literally എന്റെ tell മോനെ him that he didn't win the award for it to ഒരു finally കളങ്ങളും sink in. എനിക്ക് The next കറക്റ്റ് ആയിട്ട് morning we ഇടാൻ meet പറ്റിയിട്ടില്ല Derek's equally dumb roommates, Brent,
Mikas and Rufus. Oh, by the way, ഞാൻ And Baldur's Mikas Gate is played by കളിച്ചു തുടങ്ങി കേട്ടോ. Alexander കളിച്ചു തുടങ്ങിയില്ല, Skarsgård. നോക്കിയായിരുന്നു. Great ക്യാരക്ടർ to see ക്രിയേഷൻ him ഒക്കെ in this ഭയങ്കര role രസം. because he went on to become a very successful actor, starring in ഞാൻ ക്യാരക്ടർ movies ക്രിയേഷൻ ആയതേ like ഉള്ളൂ. Liverpool and The Northman. ബെയർ He even സെക്സിലെത്തുമ്പം starred പറ. in very successful ഞാൻ ആ shows like റൂട്ടാണോ എന്ന് Succession. അറിയത്തില്ല. Mikas and Brent have a pretty hilarious exchange. റൂട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ കളിക്കുന്ന കാര്യമില്ല. അളിയാ വേറെ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഫ്രം വാട്ട് ഐ ഹേർഡ് ഗെയിം ഇസ് മെഗാ ഹോർണി ഫ്രം വാട്ട് ഐ ഹേർഡ്. മെഗാ ഹോർണി അളിയാ, ഹോർണി അല്ല. അല്ല ഇതാണ് എൻഡിറക്സ് അല്ലേ? ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. അതെ അളിയാ, അളിയാ അത് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അളിയാ. മറ്റേ പണം വരച്ചിപ്പം വിസ്ഡം ടൂത്ത് അളക്കേണ്ടി വന്നു. വാവ്, ബട്ട് ഓക്കെ. ഓ യാ എടുത്തല്ലേ, വിസ്ഡത്തിന്റെ വിസ് പോയി, ഇപ്പൊ ഡമ്മേ ഉള്ളൂ. അയ്യോ ഞാനും ഡെന്റിസ്റ്റില് പോകേണ്ടി വന്നു. കേടൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റേ കേടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളിയാണ്. അകത്തൊക്കെ ഇട്ട് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത്. ഇത് മറ്റേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ചരിഞ്ഞു പോയാന്ന്. എനിക്കൊരെണ്ണം കേടുള്ള ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ പൊന്നാളി അതെടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിന്റെ അടുത്തുള്ളതിൽ റൂട്ട് കനാലും അതിനെ ഇളക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് but they aren't on the menu and they aren't orange. Derek gives a hilarious eulogy at their funeral. സിമ്പിൾ. ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലി വളർന്നു, ഇങ്ങനെ ചീക്കിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ട് വലിയ ഹോളായ വെർട്ടിക്കൽ ഹങ്കർ അല്ലേ, അതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ. And he's so sure that he's saying the right thing that he'll make അതിന്റെ അണ്ണാക്കിലൊരു സൂചി വെച്ച് കുത്തും റൂഫില്. ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 1.5 മണിക്കൂറായിട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഇന്നല്ല, ഇന്ന് രാത്രി. നീ ഇന്നലെ രാത്രി 26 ആണ്, 25. Revealing agency owned by a guy named Maury Ballstein. This guy is Derek's boss and man. Immediately, Maury sexually harasses a woman, and it's played off like this is something he constantly does. Oh yeah, I should probably mention that Derek can't turn left. It's a disability of his. Whenever he wants to turn left, he has to spin to the right. A hilarious and ridiculous character. I can't imagine being in any other movie, but it fits perfectly in this one. He's seen doing this spin several times in the film, but what if I told you there are times during the film that he does, in fact, turn left? I'm sure you're very defeated. When Maury calls out to Derek at the red carpet for the award show, he turns left. When startled by J.P. Pruitt in the cemetery, he turns left. When leaving the cemetery, he turns left. And when Derek finishes talking to Matilda on the walkie-talkie in Maury's office, he turns left. I don't think these are flaws in the movie itself. I just think the character Zoolander is just that dumb. He thinks he can't turn left, but he absolutely can. Maury tells Derek that he's a laughing stock, and he asks him a simple question. What do we do when we fall off the horse? And of course, Derek has a hard time answering this. I feel like Derek is the type of character who's so stupid that he would stunt Triller. You know what I mean? Because there aren't many people out there as dumb as Derek Zoolander. Even when Maury tells Derek the answer to the strangest question, this is how Derek... അവന്റെ കൂടെ നിക്കണല്ലേ, അവന്റെ കൂടെ നിക്കണ. ഞാൻ മറ്റേ കട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചു തന്ന ഫോട്ടോ അല്ലേ? എന്ത് ചാടല്ലേ. 3 പിള്ളേരും മാമന്, ഹിറ്റ്ലർ മാധവൻ കുട്ടി. നാരോ കിങ്. പുഷ്പം പൂക്കുന്ന യാമം. നാല് വർഷത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്
ആര്? My day is ruined. ഓ, സ്റ്റാൻ. ഓ, എന്തോ ഓഫീസിലാണോ പരിപാടി? പരിപാടി ആയിരുന്നു ഓ, മോനെ മാപ്പിൽ ക്യാബി ലൈൻ ഉണ്ടടാ. അല്ല സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പറയണത് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഓവർ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് തിങ്സ് സോ ഐ ജസ്റ്റ് സേ ഹലോ എന്ന്. ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പറയണോ? Ironic. Suppressed sniper rifle. Oh my. Sniper rifle ഇപ്പം broken fuck ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പം. എന്നെ കഴിഞ്ഞ 6 കളിയില് 1 ഷോട്ട് ഹെഡ് ഷോട്ട് കൊണ്ട് ചത്ത്. 236 ഡാമേജ് അളിയാ. ഓ, ഐ സീ. ബോഡി ഷോട്ട് എത്ര? ബോഡി ഷോട്ട് 106 ആണെന്ന്. ഭയങ്കര ഓപ്പിയുടെ എയിം ഉള്ളവരൊന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്നെ എഴുത്ത സപ്രസ്റ്റും കൂടെയാണ്. സോ കൊള്ളുന്നത് അറിയൂല. മരിക്കുമ്പോ അറിയും. അതെ. ഓ ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ എന്നെ ഒരുത്ത സ്നൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവനെ വേറൊരുത്ത സ്നൈപ്പ് ചെയ്ത് അവൻ ഓടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവനെ വേറൊരുത്ത സ്നൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഈ സ്നൈപ്പ് ചെയ്തവരാണ് മറ്റൊരു മലയുടെ മോളിൽ നിന്ന് താഴെ നിൽക്കുന്ന 3 പേര് ചുമ്മാ വെടിവെച്ചു വന്ന്. അതിനുശേഷം നോക്കിയപ്പം അവന്റെ കൂടെ ഒരു മറ്റേ ബീസ്റ്റ് മോഡുണ്ട്, മറ്റേ ഗ്രനേഡ് പുല്ലനുണ്ടായിരുന്നു. അവനാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എനിമി വന്ന് ഇവൻ വെടിവെക്കുന്നില്ല, അവസാനം നിന്നും വെടിവെക്കുന്നില്ല, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത്. പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് അത് ബോട്ടാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നത് അവസാനത്തത്. എങ്ങനെ ഒരു ബോട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അവസാനം. അതുകൊണ്ട് ഇവനാണെങ്കിൽ ഇവന്റെ ഈ ബീസ്റ്റ് മോഡും ആ ബോട്ടും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നടാ 15 മിനിറ്റ് ചാവണില്ല. മറ്റേ സർക്കിള് ചെറിയൊരു ഉണ്ടേ എന്നിട്ട് സ്റ്റോമിന്റെ ഡാമേജിലാണ് അവൻ മരിച്ചു പോയത്. The range of emotion these two men send to each other in the matter of ഒരു 30 ടാങ്ക് seconds ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ is so നമ്മളെ good. It's like they're trying to ബ്രിഡ്ജിന്റെ figure out how നടുക്കത്തെ the other person വണ്ടി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം feels. This ഉണ്ടല്ലോ. next part is so funny. അവിടെ ഒരു I'm gonna say that a lot അവിടെ ഒരു because movies are funny throughout the ക്ലബിന്റെ entire movie. അവിടെ So റെഡും then വൈറ്റും Mugatu presents a ഹീൽ miniature version ചെയ്യുന്നു. of this school that Derek wants to open, which is അവനത്തെ aptly named മുട്ടൻ Derek എക്സ്പി ഉള്ള Zoolander's Center for Kids Who Can't Read Good. And this is how Derek responds upon seeing this model. എന്നെ പിന്നെയാരോ കാങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനാണോ ഇപ്പൊ മെഗാസിറ്റി ഒക്കെ വൻ സീന് കേട്ടോ. അവിടെ എല്ലാം മറ്റേ ഇതേപോലത്തെ മെയിൻ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇവന്മാരുണ്ട്, മറ്റേ NPCs ഉണ്ട്. അവന്മാർക്ക് അസാമാന്യ എയിമും ഉണ്ട്. New fashion line named Derelict. It's a fashion line inspired by homeless people and crack. ഇന്നലെ വീണ്ടും ഒരു ഗെയിം വാങ്ങി കേട്ടോ നൈസായിട്ട്. റോഡ് 96 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Do you guys get Road it? 96. Derelict. It kind of sounds like the name Derek is in the word. ഒരു road trip simulator on the end of the word derelict, and it's honestly hilarious. I love how when Derek is presented with this disgusting and tasteless fashion line, it just goes sounds cool. It's like nothing is happening between 96 എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു, അതിനെ തിരിച്ചിട്ട് 16 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നൈസിനെ അങ്ങനെ I was like ഞാൻ എവിടെയാണ് നമ്മളത് ഒരേ ക്യാരക്ടർ. Mugatu sends Derek to a private spa, a very luxurious spa. You can tell because look at his masseuse. That's his masseuse. And this is how they sound when they're giving Derek a massage. ചേച്ചി റൈസ് മാറും കേട്ടോ, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയി. Then streaming ആളിയാ. Oh shit. There's the part when the masseuse Color starts മാറും. like squatting. അത് അത്ര സേഫ് അല്ല കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ചൈനീസ് ബ്ലാക്ക് പേഴ്സൺ. I mean already ഉണ്ട് എന്തായാലും. In this spa, they hypnotize Derek because they want to use him to kill the prime minister. They hook him up to the machine to brainwash. 1 to 6. Guess it, Lancelot. 1 to 6. 5. Oh me. Oh no. Okay, അപ്പൊ ഈ കളി ജയിക്കും നമ്മള്. വാ 0. നിനക്ക് 0 എന്നാണ് കാണിച്ചത്? കാണിച്ചില്ല. അങ്ങനെ എനിക്കാണെങ്കിൽ 2 ആണ്. ഓക്കേ നീ ഇതായത് എന്റെ അടുത്ത് കളിയിൽ കയറിയില്ല ഞാൻ.
They decide they need to settle it on a runway with a walk. Okay, wait, Hansel screenshot cocks him his down. scooter like it's a shotgun before zooming away. He's so hot right now. And then a wild David Bowie appears to rate the walk-off. Rest in peace, King. The walk-off is treated like a gravitational pull. After each round of walks, Hansel I understand. Number 0 to 6. Look at their moves. 5. This walk-off kind of works like horse. You ever play the basketball game Horse? You Let's go. Your opponent has to copy you and if they fail, then they get a ഭയങ്കര എന്താ ഗെയിം തുടങ്ങും ഭയങ്കര പിന്നെ during a walk-off. Mega City നമുക്ക് I promise to find a safe place to kill everyone. എനിക്ക് അവിടെയും കൂടെ ഒരു NPC കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. എല്ലാ NPCയും കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. അവിടെ ഉണ്ടോ? അവിടെ May your bullets hit their ഫ്രീസ് ആവും. ഏത് ഗെയിം കളിക്കാനാണ് സിൽവർ ഡ്രാഗൺ? ഞാൻ എയ്പെക്സ് ലെജൻഡ്സ് കളിയും. ലെജൻഡ് തന്നെ ചെയ്യാൻ ഇത്ര തരം വാലറന്റ് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നു. ഒരു വാൽറണ്ടർ ഇത് മാപ്പ് വരുന്നു. സൺസെറ്റ് ഏത് വാലറന്റോ സൺസെറ്റോ സൺറൈസോ എന്തോ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ വാലറന്റ് അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല. ഗെയിമിൽ അപ്ഡേറ്റ് വന്നാലേ ഞാൻ അറിയാറുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നല്ല മാപ്പ് ആക്കിയാൽ മതി. ഫ്രാക്ചറും മറ്റേ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ മാപ്പ് പോലെ ഊളത്തരം ഒന്നും കൊണ്ടുവരാതിരുന്നത്. ഏത് അമേരിക്കൻ സ്ഥലം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജെറ്റിനെ നെർഫ് ചെയ്തതുണ്ട്. ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടില്ല, കേട്ടായിരുന്നു ജെറ്റിന് നെർഫ് ഉണ്ടെന്ന്. ഞാൻ കണ്ടെന്നില്ല. ഒന്നേ കൊള്ളാതാണ്. ആരും എടുക്കുന്നത് സൺസെറ്റ് ബോളവാർഡ് വൈസിറ്റിയിലുള്ള ഞാൻ വൈസിറ്റി കളിച്ചിട്ടില്ല. അളിയാ ഞാൻ GTA ഒരു ഗെയിം കളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ സാൻഡ്രിയസ് കളിച്ചു. അതായത് ഞാൻ GTA 5 കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് നോട്ട് വിത്ത് കംപ്ലീഷൻ. ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഗെയിം ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഐ വാസ് ഇൻ എ വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്. തീർത്തിട്ടില്ല. അല്ല ഞാൻ കളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ലൈക്ക് ഐ നെവർ പ്ലേഡ് ദ ഗെയിം അറ്റ് ഓൾ. ഞാനാകെ പിള്ളേര് മറ്റേ ഇന്റർനെറ്റ് കഫേയിൽ അവിടെ നിന്ന് കളിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ വൈസിറ്റി ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് തീർത്തത് ആദ്യമായിട്ട്. അതല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു ഇതും തീർത്തിട്ടില്ല. ഹലോ Appreciated. Matilda and Derek, wide male models, are the perfect assassins. They're in peak physical condition. They can gain entry into almost Let's find a good perch. and they always Echo's got an angle. Moving there. Hilariously, nothing registers in Derek's mind. So he asks We're JP already Pruitt inside the the next same ring. question, Time to find it. and JP's reaction to this is so funny. താനവിടെ പോയി താൻ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അളിയാ. വെയിറ്റ്, അവന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഓണമായിരുന്നു. അല്ല അവൻ കയറിയിട്ട് നടത്താമല്ലേ? വർഷങ്ങളായോ? I mean, കുറച്ച് നാളായി. Is that Ben Stiller ad-libbed this part. He asked the question a second time without David Duchovny knowing he was going to do that. So David Duchovny just ran with it, and the scene turned ഞാൻ ഇവിടെ out UST കളിയാ. agents. Oh my Replenish the God. stores. സൂരജിന്റെ കൂടെ Derek accidentally steps on Hey, JP's Suraj. hand chamber and it breaks. മറിയ It's so ലെവൽ funny. കേവിയിലുണ്ടായിരുന്നു. Derek and Matilda go സൂരജ് to ശിവകുമാറോ? Hansel's place to അവനവിടെയല്ല. ask for help. അവനവിടെയാണോ? അല്ലല്ല Their own സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് special way. സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റില്. അതെനിക്കറിയത്തില്ല. സൂരജ് ഒരു കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ചാണോ? അവൻ എന്റെ കൂടെ ട്യൂഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ദേവിക ഗോപിക അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. അളിയാ ഞാൻ എന്റെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് 100 ആളിയാ, എനിക്കറിയത്തില്ലേ? അതെ 100. ഞാൻ 0 എന്ന് പറയാൻ വന്നേ, പിന്നെ 100 എന്ന് വന്നോണ്ട് അതരങ്ങ് വീഴത്തില്ല വിചാരിച്ചിട്ട്. അളയാ ഇതെന്താന്ന് അളയാ ടേറ്റിന്റെ പുതിയ ഡ്രാമ വന്നേക്കുന്നേ? ഡ്രാമ ഫീൽസ് ആളിയാ എന്തോ അപ്പാരന്റ്ലി എന്തോന്ന് അണ്ടർ ഏജ് റേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയത്തില്ല, ബട്ട് അപ്പാരന്റ്ലി അങ്ങനെ എന്തോ as janitors, and this is what they look like in their disguises.
Does this count as blackface? How about now? യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പുതിയ What സ്റ്റുഡന്റ് makes ആയിരിക്കും. this എന്റെ really യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആണുങ്ങളെ awkward മാത്രമേ is in the കയറ്റുള്ളൂ. next scene, they both fail to use the computer and start acting like dumb apes trying to get it to work. But honestly, I think this scene gets a pass because it's a reference to 2001: A Space Odyssey. They're acting like monkeys, the same music plays, and Hansel grabs a bone just like in Stanley Kubrick's movie. Matilda tells Hansel over the phone that the files are in the computer. Hansel thinks he സ്റ്റാൻഡ് പുതിയ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് എന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള ബീച്ചിൽ കാണാൻ വരുന്നോന്ന് ചോദിച്ചു. work friends and മോനെ പൊളൈറ്റ്ലി ഡിക്ലൈൻ. പുതിയ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യപ്പം he might be forced to kill a prime minister against his will, but you know Derek never missed a show, and he's not starting now. Now I could sit here and analyze the implications of turning the impoverished into a fashion show called Derelict, but I think it's easiest just to say it's fucked up, and it does a great job cementing Mugatu as a sociopathic villain. What's even funnier is that Derek never realizes how awful this fashion campaign is. In fact, he attends it regardless of the fact that he knows he's programmed to murder someone. The brainwash trigger to get Derek to kill someone is the song Relax. Matilda tries to warn him, but he's too stupid to realize in time. Hansel attempts to save Derek by changing the music, and he starts breakdance fighting the DJ. It's that damn Hansel. He's so hot right now. Taking a new angle. That the music is the trigger, right? How did he figure this out? During this part when Hansel is fighting this guy, Hansel changes the song over and over because he knows the song Relax is the trigger. So why not just break the record? Oh shit, no, Okay, he's dumb as this guy. Hansel manages to unplug the turntable. He then announces that they have all the files around and bring out from within. It's so funny, like, why would he do that? He's basically just giving them the files at that point, if they actually were in the computer. Maury Ballstein decides it's time to expose everything. ഹെഡ്ഷോട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാവും ആള്. വൺ ഷോട്ട് ആണ്. He tells everyone he has the files on his zip hilarious line about how all of Derek's faces are the same, and for some reason nobody in the fashion industry wants to point that out. Who cares about Derek Zoolander anyway? ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് മാറാൻ പറ്റുന്ന ആളുണ്ട്. It's refreshing remembering how funny NPC ആണ്. American at the Prime Minister a death. The fact that it's noticeably different in the most minute ways. Everybody's blown away by He loves this new വണ്ടി വെച്ച് ഇതെടുക്കൂടാ. കോമ്പാറ്റ് അല്ല, സോറി. Why is this guy watching a modeling show in a bar? Did he ask the bartender to switch to a modeling show? അതെല്ലാം വിടും. ഇങ്ങോട്ട് വാ. Premiere at the Derelict campaign that's all about homeless people and crack. എങ്ങോട്ടാണ്? And all Derek had to do to perfect this look was turn left. Derek, you did it! That was amazing! I know! I turned left! Hilariously, Derek speaks perfect English to the Prime Minister at the end of the movie. We're then shown a commercial for Derek Center for Kids Who Can't Read Good but want to do other things good too. Did I get that right? Derek Center for Kids Who Can't Read Good but want to do other things good too. The designer's got your nuts in a vice. What are you gonna do? Hansel is teaching children how to base jump. It's very normal. Derek's kid, aptly named Derek Jr., created his first look. ഇതെങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകണം? And then we see a fountain that was built to pay homage to Derek's 3 dead homies. Of course, it shows them moments before their death playing with gasoline hoses. Imagine if you were related to one of these male models. And Derek Zoolander had a fountain built in their memory. And it displays the moment that killed them. Ben Stiller had several family members. His wife, Christine Taylor. His father, Jerry Stiller. His mother, Anne Mara. His sister, Amy Stiller. And his brother-in-law, Mitch Winston. Surprisingly, this film was banned in Malaysia, and I'm pretty sure you can guess why. Prime Minister of Malaysia, bad! Martial arts, good! Zoolander 2, released in 2016, was also written, directed, and starred Ben Stiller. The announcement for this movie came from a fashion show where Ben Stiller and Owen Wilson walked down the runway in character as Derek and Hansel. Not gonna lie, it would have been hilarious to be there.
ക്യാഷിന്റെ അങ്ങോട്ട് പോകും. Not as good as Oh my god, let's just get into it, okay? This one starts out kind of weird. ഉറപ്പായിട്ട് ചാവുന്നു. I wouldn't blame anyone if they checked to see if they were watching the right movie, because this movie starts with a chase starring Justin Bieber, playing himself, he's cornered and gunned down. And when I say gunned down, holy shit, this is what I would expect a father to do to a guy that's sexually assaulting his daughter or something, because they turned Justin Bieber into Swiss cheese in this movie. He gets like 1,000 rounds drilled into his chest. I'm unsure how he's alive still. As expected. Wearing body armor, he would be quite dead already, but with his last breath, he takes one last selfie. Because what do you do with your dying breath? ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെയും ഗോൾഡൻ ക്യാഷിന്റെയും പുറകെ പോവല്ലെന്ന്. Because if no one sees it, what's the point? And you have to find the perfect filter, because, I mean, come on. This is your last picture. You got to make it look good. We then find out that many pop stars have been killed, and they all take similar selfies before they die, making an eerily familiar face. I wonder whose face they're mimicking. Oh yeah, എനിക്കത് വാങ്ങണം. The attachment to show these news reports is kind of cheesy, but it's not a huge deal. What isn't cheesy in these movies? So Derek's Center for Kids Who Can't Read ended up collapsing because Zoolander had the building built with the same materials that were used to craft the model from the last movie. Oh yeah, and Matilda died because she was in the building. She was crushed by the massive book, I guess. Hansel was around during this building's collapse, and he suffered a massive wound to his face. You'll see what I mean later. It's truly revolting. Get to cover. Tate was arrested. Derek had his kid taken away because he couldn't figure out how to make spaghetti soft. ഞാനൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. Even just reading this stuff off of a script. It sounds so dumb. Anyway, yeah, there's a scene where he gets really mad because Matilda always made the spaghetti, and he doesn't understand how she made this. Slash guy who couldn't make spaghetti soft. നൊളാന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് Matilda ഐസ്ഡ് ബാഗ് പോയി എടുക്കാൻ. So when it came time for Derek to make it, he didn't know how to make it soft. Like, God damn it, how do you do it? ബിസിനസ് Derek retires from modeling and expresses his desire to live his life as a hermit crab. Yes, as a hermit crab. He said that. As a hermit crab. Oh yeah, he changed his name because he wants to be anonymous now. So his new name is Eric Two-Lander. Eric Two-Lander. It's very smart. Just like if I needed to run away, I would change my name to Pelvis the Galien. No one would know. We then get a scene from the harsh winters of extreme northern New Jersey. I love how these movies paint New Jersey out to be this massive shithole. Accurate. Billy Zane pays Derek a visit and shows him this Star Wars-like hologram of one of the top fashion icons in the world, asking for him to return to be a part of her new collection. Of course, Derek treats the hologram like it's a literal tiny person. And then there's this hilarious line. Billy Zane says, and Derek replies, What if it's a stop sign, Billy? He's got a point. It could be a stop sign. You never know. Billy Zane കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുമ്മാ ഇതിട്ടാലും നിനക്ക് പണി കിട്ടുമല്ലേ. ടോണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ literally everybody in his friend group. Sutherland. Yes, Hansel knocked up Kiefer Sutherland. You gotta hand it to these guys. The creativity in these movies, it's out there. Hansel's wearing a mask to hide his disfigured face. Billy Zane offers Hansel an opportunity, so Hansel does the responsible thing and runs away from his 36 unborn children. Hansel and Derek run into each other at the airport. They both have the same ridiculous luggage. And then randomly Susan Boyle makes a cameo. Do you guys remember Susan Boyle? Didn't she get famous on American Idol or something? It's just kind of weird seeing her in this movie because her fame was kind of a flash in the pan. Take a picture of that! That's just one side of me.
Fred Armisen is in this movie, and he plays an 11-year-old താക്കോലിരുന്ന kid ചേച്ചി ഇല്ലെന്ന് named തോന്നുന്നു. VIP ഇവിടെ ആരുമില്ല, ഇവിടെ NPC ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. who escorts Hansel and Derek to their destination. Jin dropped a victory crown. Hansel wants to test out Magnum, so he starts throwing random shit at Derek's face, so he'll stop them with Magnum, but it doesn't work. Hansel can see that it's not working, but he continues to throw stuff at Derek. And not like pillows. He's throwing bottles of alcohol at Derek, at his face, just bro things. Think fast. Now! Afterwards, we get to see Hansel's disgusting, disfigured face. And of course, it's the smallest scar imaginable. And what makes this part even better is that Derek is repulsed by it. Please put the mask back on. This tiny little line on his face. We're introduced to this annoying character named Atari. He's like a big name in the modeling business or something. He constantly uses negative words and phrases to express positive emotions. Both you guys suck. You look great, huh? Which I get it, you know. People say, "Oh, that's so sick." വണ്ടി Normally when something's sick, it's a bad thing. Or, "Oh ഈ my പിസ്സ God, വണ്ടി you're എന്തോ nasty." പ്രത്യേകത They're ഉണ്ടാവും. playing up that whole thing. I didn't really find it that funny. The character itself just didn't do it. Pizza And then കൊണ്ടുപോണ Benedict വണ്ടിയുണ്ട്. Cumberbatch comes out of nowhere with no eyebrows. He plays a non-binary character named All. And there's a joke about how Derek and Hansel aren't sure what gender they are. It's obviously goofing on the generational divide that they're facing. These new big names are coming in to fill their spots. It is kind of weird seeing the non-binary thing moved on in this movie. I think he's asking, do you have a hot dog or a bun? I guess being non-binary was Okay, really weird back in 2016. Just strange. Because obviously this movie is painting All as a weirdo, and the main concept behind their character is that they don't identify as male or female. And so that makes them this really strange weirdo. Why are you Derek running? and Hansel. Are you not comfortable with people like All in the workplace or something? It's just interesting to see how this joke is played. By the way, All just married her himself, huh? Oh yeah, Skrillex is in this too. And this is just the beginning of the celebrity cameos. They just keep popping up as the movie progresses. Hansel and Derek are made fun of on the runway as old washed up losers. I don't know why, but some of the funniest moments in these movies for me is when Derek tries to say something, but he messes up one word and so it loses all of its meaning. You're like a walking Tyrannosaurus. You mean walking thesaurus? Like he heard someone else say something, but he doesn't understand the context, and so he just repeats what other people say without knowing what they're saying, and he says the wrong thing, and it just makes it so funny. Like in this situation, after the modeling, Derek tries to tell Hansel that they're the laughingstock of the modeling world, but what he ends up saying is this. You're a joke out there. A total laughing stick. What do you want me to say? I mean, I don't... Penelope Cruz is in this movie, and she plays a character named Valentina Valencia. She calls Derek and Hansel son because she needs their help to uncover the mystery behind the deaths of Valentina shows Derek the pictures that Justin Bieber took before he died. She calls the face of the Tate Blue Steel. Idiot. Blue Steel, idiot. It's not Blue Steel. Derek has many faces, and they're all very different. That was obviously not Blue Steel. Not even. My question is interface. MK ഒരെണ്ണമുണ്ട്, ഒരു വളരെ റയർ MK ഉണ്ട്. വോൾട്ട് തുറക്കണം. മറ്റേ എസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഇടത്ത് വോൾട്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ MK ഉണ്ട്. ഭയങ്കര ഓപ്പിയാണ്. റിമോട്ട് എക്സ്പ്ലോഷൻ wherein he's a cow who gets milk, and oh boy, he loves getting milk. ടാക്ടിക്കലി ഈ തറയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് ഒരു വെടി വെക്കണം, എന്നിട്ട് അവൻ എന്നെ ചേസ് ഞാൻ തന്നെ കയറി ചാവും. Valentina offers her apologies, proximity and Derek man says, നീ വെടി വെച്ച് "None തന്നില്ല. taken." Please accept my apologies, Derek. None taken. They learned where Derek's son was brought when Derek went into hiding. It's conveniently an orphanage in Mega City Rome. ladder. Where was this Wall modeling drama. show being held? Very clear. What are the chances? Too convenient. Clearly there's no connection. Well, of course there is. But Derek and Hansel are too stupid to see that. Derek and Hansel go to the orphanage and finds a kid that looks exactly like Derek. He's got the same poofy black hair. But of course Derek Jr. is the chubby one with long hair. And Derek hates that his son is fat. Hansel and Derek have a talk about whether or not being overweight makes you a bad person. Wait, you're saying that just because your son is fat, that makes him some sort of terrible person? Maybe you're right. No, I'm asking. And I'm agreeing with you. I seriously think that my fat son might be a terrible person.
So Derek meets the headmaster of the school. എടാ, ഇത് Some suppressed very rifle odd-looking ഇതുണ്ട്, man. വേണോ? He looks strangely ഏത്? familiar. He couldn't possibly be Suppressed this guy rifle. from the first movie, could he? എനിക്കൊരു Clearly target not. വെച്ചു. I mean, just look at the wig he's wearing. He's basically a different person. It was a wig the whole time. That was a wig? And then Derek meets his son. Derek Jr. says most kids play catch with their father, not bring them to a thong ഒരു shit. നീല Then മറ്റേ Derek sniper retorts, there's a lot of starving അതെന്നെയാണ് ഞാൻ children in പറഞ്ഞത്, suppressed. Africa who would die to go to a thong Pistol shit. അല്ലോ. What? അത് I ഏത് love how കളറാ? the jokes are written in such a Neither. way that you can imagine that there was probably a time when Derek heard someone else say something like this, but Derek didn't really understand the context. So now these phrases exist in Sniper his bullet memory വേണോ? as a 11 random ഉണ്ട്. response to things people say. Cool. Sounds dope. Yeah, fresh. Remember the orange mocha frappuccino thing from the first movie? Well, they do something similar in this movie. Derek takes his kid out for a Frozen chocolate gelato! ഉപ്പ് കരിവാട് മൈ. While driving, Derek takes out a selfie stick. Taking Oh, these nee, selfies nee, results in a that. car accident. This scene is obviously meant to echo the gas station Back disaster. in ammo It's നടക്കുന്നു. also hilarious because it proves that Derek, as a character, learns nothing from any of his experiences. ആമോ തന്നപ്പോ His തന്നെ head എനിക്ക് is a സ്നൈപ്പറിന്റെ hollow മറ്റേ shell, ഇത് വന്നു. goes where the ഓ wind ഓ takes him. ഇങ്ങോട്ട് Sure, പോകണം. all his best buzz blew up ഇങ്ങോട്ട് in a പോകണം. freak gas ഇവിടെ line. mission ഉണ്ട്, വാ. Did that freak accident change Derek's Radio life? towers ഉണ്ട്. Not really. Derek went back into the modeling world മറ്റേ after ബേസിക്കലി that. This ബേസിക്കലി ഒരു event വോൾട്ട് നമ്മൾ only led എടുക്കൂലേ, to a അവന്മാർ അവിടെ ഉണ്ട്, statue അവന്മാരെ built കൊന്ന് അവന്മാരെ ഇന്നൊരു for കാർഡ് a വെച്ചിട്ട് school that would end up ഇവിടെ ഒരു collapsing റേഡിയോ and ടവർ ഉണ്ട്, ആ killing ടവർ more ആക്ടിവേറ്റ് people ചെയ്യണം. than he ടവർ loves. ആക്ടിവേറ്റ് So ചെയ്യുമ്പം നിനക്ക് the car ഭാവിയിൽ ഈ accident ഗെയിമിൽ scene വരാൻ in this പോകുന്ന movie എല്ലാ is hilarious. സ്റ്റോം This സർക്കിൾസും car കാണാൻ goes പറ്റും. flying, and I mean, holy shit, nobody would ഈ കടവ survive കടവ this. കടവ And ഞാൻ they അവിടെ തുടങ്ങാൻ survive പോകും. without any injury. Hashtag oops. Derek Jr. gets a haircut, and he has a snazzy new outfit that Derek picked out for him. Derek does comment that his son's pants are kind of loose. They could be a little bit more snug. I'm sure there's some room in there somewhere. Okay, maybe your pants are a little ഒരു സ്ലപ്പും ഒരു തോപ്പും ഒക്കെ The ഡ്രോപ്പ് straw ചെയ്യണം. that broke the camel's back was Oh, രണ്ട് Derek slap drop Jr. payments. reading a book. This Okay. upsets Derek very much. നീ അതെടുത്തോ? Does Derek Jr. not നീ remember നീ what killed ഹൈ his കാർഡ് എടുത്തോ? mother? ഹൈ A കാർഡ് എടുത്തോ? giant കാർഡ് book? എടുത്തിട്ട് Books are evil. അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് ഞാൻ എടുക്കാം. നിനക്ക് വർക്കാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. So Derek എന്തായാലും Jr. കാർഡ് walks എടുത്തിട്ടുണ്ട്. away നീ വാ from നീ his വാ നീ വാ നീ വാ. father, and ഈ Derek സാധനം calls കണ്ടോ? ഇവിടെ after him. ബിൽഡിംഗ് കണ്ടോ? Give each other facials! അത് Oh ആക്ടിവേറ്റ് my ചെയ്യണം. god. Meanwhile, Hansel ഇവിടെ is വെച്ച് നീ seduced into a തോക്ക് group തറയിട്ടിട്ട് by another ചെയ്ത random group of people. This group includes Susan Sarandon and a BDSM variant of Ariana Grande. They make sure to tell us that Ariana Grande is a basic bitch. Okay. Hey, മാപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഒരു ബ്ലിങ്കിങ് സർക്കിൾ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് come ഫ്യൂച്ചർ. on, let's go. I guess it's because she's obviously kinky, being the BDSM person in the group. So calling her a basic bitch is supposed to be like, oh my god, everybody ഞാൻ else in അടുത്തുള്ള this group is way പെട്ടിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. freakier than this girl who likes BDSM. The first group finds Hansel with this other group. Kiefer Sutherland is not mad. He's just disappointed. How could Hansel abandon all 36 of his children to knock up another 36 people? Willie Nelson comes out of nowhere, and he mentions how he wasn't done with the hippo. Yeah, there was a hippo in the group. You know Hansel, he likes animals. Where did everybody go? നിനക്ക് സപ്രസ് സ്നൈപ്പർ റൈഫിളിന്റെ പർപ്പിൾ വേണോ? The celebrity cameos were already getting out of hand, but then out of nowhere, Katy Perry and Neil deGrasse Tyson pop up during the scene when Derek and Hansel are having an identity ഇവിടെ crisis ലാമയുണ്ട്. together. This sequence has some truly terrible green screen. First That ലാമയുണ്ട്. finally brings an end to the celebrity cameos. ലാമ And then വേണ്ട. they ലാമ explain, ആക്ച്വലി "God ആമയ്ക്ക് damn it." വേണ്ടിയിട്ടാണ്. The music that he's created over the years, I don't really listen to it. Sting tells the tale ആര് of വെടിവെച്ചോ Adam, അല്ലേ? Eve, and Steve. So yeah, apparently there was always a Steve, but nobody wants to mention Steve. Poor Steve. And the descendants of Steve have special blood that has the power of the Fountain of Youth. Or some dumb shit like that, I don't know. Apparently Derek Jr. has this special blood in his veins. How do you know all this? Because I, and many rock stars like me, are his protectors. എവിടെയാ അമ്മ? You see, there are only a few genes that separate the greatest rock stars in history from male അവിടെ ആരാ models. പിടിക്കുന്നില്ല? Which genes are those? The ones for എവിടെ? talent and intelligence. ഓ Of course. So ക്യാഷിനെ they കൊണ്ട് put the പോകുന്നോ? pieces together that Mugatu was behind everything. I mean, of course he was, ഇവിടെ ആള് obviously. And when the answer is staring them directly in the face, Derek goes, Who are we talking about?
So good. Oh. Derek is then brought to the fashion prison holding Mugatu. He just walks on in. MC Hammer and John Malkovich പേടിക്കണ്ട, ഇങ്ങനെ തന്നെ കുറെ ചാവും. വാ, 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 നമുക്ക് ഇവിടെ പോയി ഇത് ക്യാഷിന്റെ പോയി What കണ്ടസ്റ്റ് celebrity ചെയ്യാം. isn't I in this think. movie? Because I'm about to give all of them Because props for തോന്നുന്നു, not നോക്കാം. having a cameo in this movie. Like, holy shit, they big must have അടിയാണ് sent an email out to every celebrity known to man, asking them if they would like a 2-second bit in the new Zoolander movie. Because അവിടെ God രണ്ട് damn it, ടററ്റ് it feels like they വെച്ചിട്ടുണ്ട്. put everybody in. Yikes. And most of the time, Wait, it's not wait, funny, Taranto? it's kind of stupid. Like in the first movie when David Bowie showed Taranto up, it was kind of like, oh Fortnite, shit, what the that's fuck? cool. Yeah, ഇപ്പം ടോർബിയോൺ David കളിക്കാൻ Bowie, പറ്റും and ഇത്. it made even more sense Ah. because David Bowie was not only a musician, Killjoy. but a fashion icon. In this movie, there's Taranto like, ne hey, John Malkovich, snipe ചെയ്യണം wanna അവിടെ. be a prisoner? Just sit here and say random shit. Although killing Justin Bieber, that was kind of funny. Mainly because there was that massive hate brigade against Justin Bieber. For 30 some കൊണ്ട്. reason, remember when everybody എൻ്റെ hated Justin 120. Bieber? It was kind of like mocking that. And I വണ്ടിയുടെ so ബാക്കിലാണ്. that was funny. But most of the celebrity cameos, cool. ഓ Jay Berry. I'm Neil deGrasse Tyson. ഇറങ്ങിയോ? This next part with Mugatu is so funny. Derek thinks that Mugatu is using reverse psychology on him, so he does the opposite of whatever Mugatu tells him, even if it's obviously in Mugatu's favor. Derek is just that stupid. ഓടുന്നു, ഓടുന്നു. Not until you untie my straitjacket and put it on, okay? If I do, will you let me go? No! Which means you will let me go. Okay. അങ്ങോട്ട് പോയി This നോക്കണം. results in Derek's capture. നമ്മുടെ ബാക്കിലാണ് കിടക്കുന്നത്. You see, over the last അത് 10 നമുക്ക് years, അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. Mugatu നമുക്ക് had been അങ്ങോട്ട് പോകാം. creating അവ എന്തായാലും അവിടെ കാണും. for 3 ഹിറ്റ് Derek, കൂടെ എന്റെ ടററ്റ് വെച്ചിട്ട് so he can escape കൊള്ളിക്കണം. എന്നാ എന്റെ the വീക്ക്നീസ് മുഴുവൻ plan. കഴിയും. Also, all of the guards here are former male models, so they're all അറിയാം, idiots, ടാർഗറ്റ് so കളഞ്ഞാ. they all fall for his dumb ass. As Mugatu takes off Boy, the mask in front of the guards, he rips his clothes off to reveal a huge muscular tattoo body. He's got his Good night. അവൻ മരിച്ചു. and even a മരിച്ചല്ലേ, tattoo of okay. himself on a cross on his Confirmed, back. He kill then, out of confirmed. nowhere, rips off his muscular Super body idea. and ball cap, revealing another outfit underneath and his iconic hair. All of this is done in front of the ഇവന്റെ താക്കോൽ guards, എടുക്കാൻ and the വന്നതാ. guards do nothing. Once in the helicopter escape, we get that Todd Latte bit again from അവൻ the first പറഞ്ഞു minute, ഞാൻ and it's കൊള്ളാം just കേട്ടോ. as funny in this one. I love ഏത്? the faces these two actors make at each other. It's so good. ടററ്റാണോ അതോ റിമോട്ട് സ്നൈപ്പറാണോ? റിമോട്ട് Also, I would like to mention that when the helicopter takes off from എന്നോട് one വേറെ side എടുക്കണമെന്ന് back in വിചാരിച്ചു. prison, the tail Okay, rotor is not spinning. ആവശ്യമുള്ള എടുത്തല്ലോ. We find out that Hansel was catching a ride atop the helicopter blades the whole time. Mugatu reunites with Alexandria, and they have the weirdest makeout session imaginable. They scream into each other's mouths. There's lots of tongue. Yes, it's a Russian kiss. It's a step up. അവിടെ ആളുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. So അങ്ങോട്ട് remember പോകുന്നോന്ന് the ചോദിച്ചു. annoying ആരോ പറന്നുപോയി. Mary from earlier? Well, Mugatu kills him. ദോ, So ആ he's നീ this whole ഒക്കെ എനിക്കില്ല. ഞാൻ മറന്നുപോയി. അതാണ് എടുക്കാൻ ഓ, ഒരു കോഴി വടിയായി. he's just ഡേ, 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 ആളാണ്. Prison changed me. അത് കോഴിയാണ്. ഇവിടെ ഓ, അത് കോഴിയാണ്. Psychologically, I'm a psycho. Hansel calls Derek and tells them what he overheard about Derek's son being kidnapped by Mugatu. Mugatu ends up putting Derek Jr. in this hilarious room full of calorie-heavy food to fatten him up for the slaughter. നീല ഇത് He കിടക്കുന്നു. wants the kid's blood, right? Shit. The super Oh, എനിക്കാണ്, fountain എനിക്കാണ്. of youth blood that's in Derek Jr. He's not gonna eat Green him Mag, or yes. anything, he just wants his blood. Mugatu wants to fatten Taco him up, എവിടെയാണ്? but they Taco also is plan on killing him that same day. I'm അപ്പുറത്ത്, not sure how അപ്പുറത്ത്. fat you പുറത്താണ്. expect him to get in one day. I mean, maybe he could gain some water weight? Like Nikocado avocado, for example. It's all water weight, of course. ഹാവക്കിന്റെ ഗോൾഡ് ഉണ്ട്. 11.5 years. You guys ever notice that he's losing weight all of a sudden? Because എടുത്ത് തരണം, എൻ്റെ ഒരു he കാക്ക. was holding his fist the whole time. Yeah, For some reason, nobody knows it. പുള്ളി പാക്ഡ് ആണ് നമ്മൾ. സോ I'm sorry, I can't understand a word that you're saying. Hansel arrives to Oh, save right, Derek yeah. Jr. They start talking, and Hansel mentions that he knew Derek Jr.'s mom. He then gives him details about how crazy Matilda was in the sack. എനിക്ക് ഫൈറ്റ് These finger cuffs, you know where you try to pull out, but it just keeps getting tighter. The dialogue in this movie is honestly hilarious at times, despite being dumb as hell, but that's by design. She had a mouth like a Chinese finger trap. Once it's on you, you can't get off.
Valentina uses her boob buoyancy to help her and Derek swim to where the Incrediball is taking place. The Incrediball is basically this movie's derelict. After entering a secret trap door on Derek's wall ass, they meet up with Hansel. Yes, there's a secret door on Derek's ass. So yeah, all the big names in fashion are here. Marc Jacobs, Tommy Hilfiger, they're all here. And then Derek says this to his tied up son. I love you. I don't care that you're fat. You were my best mistake. I was a mistake? I think so. Calling upon me. And Derek tries to save him with Magnum and That didn't work at all. it turns out Mugatu was the one who owned the construction company that built the Center for Kids Who Can't Read. That's how I killed your mother! Beast Mode CBS! Right out, 2 broke girls! It also turns out that the blood of youth was a ruse all along. Mugatu planned all this out. Check out the new spring! purple. Brought to you by White I gotta say, the ending to this movie is pretty awful. It's super convoluted and not that funny. It's revealed that Alexandria was continuing the Silverdrag-N. Sting was Hansel, Sting, Derek, and Derek Jr. all used their look. Mugatu's bomb back at him. It turns out it was a glitter bomb, I guess. So Mugatu wanted to kill them all figuratively. I know glitter is അവന്റെ കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ വേറെ എവിടുന്ന ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഞാൻ കണ്ട നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലോട്ട് ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഇവിടുന്ന് വരുന്നേ നിന്റെ സൈഡിൽ വരെയാണ് Matilda's ghost shows up out of nowhere to deliver a very meaningful message or something. I'm dead. Literally nothing bothers me anymore. Hansel and Derek are super hot in the fashion world again. The movie ends with Neil deGrasse Tyson doing a look, and I hate it. This movie's ending was a train wreck, but that definitely doesn't mean there wasn't Penelope Cruz's mole on her face was the style. You would never notice this unless someone pointed that out, so I'm sorry I'm the person that did that. Both Zoolander films feature villainous fashion designers named after minor characters. Jacoby Mugatu was named after a gorilla-like creature that appeared in Season 2, Episode 19. While Alexandria Thank you, Mr. Atosh. Ben Stiller must really love or hate Star Trek. Oh yeah, remember Alexander Skarsgård in the first movie? Well, he plays Adam very briefly in this movie. These movies are poking fun at so much stuff in the real world, it's hard to point them all out. They're everywhere. They poke fun at homophobia, the tabloids, the fashion world, Hollywood, Starbucks. And the hotel has complimentary farm-to-table Wi-Fi. Overall, I love these movies. I think they're a great time. I think they're super funny. So yeah, that was fun. Thank you so much for watching. Let me know what you next in the comment section down below. Don't forget to check out ninnolaam.com, my It really took off in 2017. We have a ton of new designs over there that you might like this. You should also download just search AYYLLAM in your app store and download the app and leave a 5-star. Leave a 5-star review, please. Please do that. It's just a more convenient way to shop. Thank you so much to all my patrons that make videos like this possible. I love you. All the people scrolling right now. For supporting me. അതാണ് റാമിന്റെ ആവശ്യം ഇനി വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. 4 പേരും കൂടെ സോണിലോട്ട് കയറാം ഞാൻ. ഞാൻ ആക്ച്വലി മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ലാൻഡ് മരത്തിന് 50 ഹെൽത്ത് ബാക്കി.
ഞാൻ മരത്തിന്റെ മുകളിലാണ്. ഫക്ക്, ഞാൻ സ്റ്റക്കാണ് മരത്തിന്റെ മുകളിൽ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് മിസ് ചത്തു പോയതിനെ ഇപ്പൊ. അല്ലെ ഈ ഊമ്പിയ സ്ഥലോടെ ഷിറ്റ്. അല്ലെ 3 പേരും കൂടെ. Nicolas Cage is one of the most entertaining actors alive. ധോണി കേറണ്ടേ? നമുക്ക് ആ സോണി കയറണം, എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഈ സോണി കയറാം. So he made a lot of pretty bad movies. I'm guessing to pay his taxes. Reload because this guy, he buys a bunch of dumb shit. നമുക്ക് കഴിക്കണോണ്ടാ. Nicolas Cage has starred in a lot of movies that nobody and you're looking at him. So I'm going to be telling you about 3 of those movies today. You're going to love it. The first one being Outcast. It was released in 2014 and was directed by Njan. This guy has very little experience directing, so take the stuff I'm about to say about this movie with a pinch of salt or a bucket. This movie is what you'd get if you had an AI generate a medieval hero's journey. Hot white guy is an incredible warrior, but he's kind of misunderstood. He becomes washed up, but still hot. Oh my god, he's a druggie! He's a drug! But it doesn't matter, he's still hot. He has a wise teacher that he could still learn a few things from, but they've cut ties many years ago. Oh my god, they randomly meet up again. The hot guy meets a hot waifu Asian girl. Oh my god, she's his girlfriend now, and he also saves a child. And he saves the world by sacrificing himself for the greater good. But he still survives because he's hot. So yeah, this movie's right derivative trash. But at least I mean, we gotta take the W's when we can, you know. The movie starts with Anakin Skywalker and Ghost Rider invading a Middle Eastern castle together on some sort of crusade. This is so cool. Nick Cage is riding his trusty steed. He's stabbing fools, he's blocking arrows. This is gonna be great, right, Nick? You know, not really. I'm only in like 6 scenes. G fucking G. Nick has a really weird accent in this movie. I can't really place it. The blood we spill here is on our I'm crowned victory. Let's go. It's like this weird bastardized English accent that's been fused with 4 other different accents from different parts of the world. His accent changes constantly. Nick Cage is talented, but accents aren't really his thing. So the Crusaders end up taking the castle by force. First W. Into the future, and now we're in Far East with this random king. Oh my god, he's dying! And he wants his successor to be this young kid. His older son is too cool to be king. Where have we seen this before? Game of Thrones, Gladiator, pretty much every single medieval thing there is out there. Do you guys know? Obviously, the older son kills the king. In this movie, he blames it on the younger son, so he has an excuse to have his men go out and try and kill him. They call this guy the king. Isn't this China? Shouldn't it be the emperor? Most of the alien is pretty bad, but the king horrible. Movies like this that pretend that the only language on Earth is English come across very childish to me. The Chinese people speak English in this movie, the Middle Eastern people speak English in this movie. Everybody speaks English and everybody understands each other. I get that that's a nice way to have the characters interact. It's also the lazy way that completely destroys immersion. Guess who ends up saving the kid? Obviously, it's Hayden Christensen. His name is Jacob in the movie, if you care. And oh my god, this kid is being escorted by one of the hottest Asian women in the world. I wonder who she will end up with. Hayden is a Gary Stu in this movie, and it's really annoying. He makes a ridiculous arrow shot. He's a flawless swordsman. It's just a little silly, I think. The kid's name is Zach. There's a hilarious flashback when Jacob is teaching Zach. Oh, and when Jacob was a child, he had the same silly mohawk haircut that he has to this day. What? You know, just because it's the same person doesn't mean they have to have the same haircut their entire life.
Nearly all ചില the സമയത്ത് lines are വെക്കാം. terrible Hero. audio. The music almost never fits the song. It's always too epic sounds when it's occurring. This is one of those movies they obviously couldn't film a very good combat scene because there's like a million cuts in all of them. Every once in a while, you can tell that the actors are putting ഇത് their ചെയ്യാൻ all ഗേസ്റ്റ് into എനർജി the വേണ്ടെന്ന് action scenes. തോന്നുന്നു. But for the most part, the Wait, action Ghost scenes are Energy just ഇതുവരെ really തീർന്നില്ലേ? fast. So you can't കഴിഞ്ഞു really കഴിഞ്ഞു. tell അല്ല what's മറ്റേ going on. ജോണിന്റെ അകത്ത് ഗേസ്റ്റ് എനർജി It must be epic. I've never seen a movie with so much action. Okay. Common 1 എത്താൻ reach 20 players remaining with an elimination. And I fell asleep. You know what that means. അതും കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അൺറാങ്ക്ഡ് മെഡൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം. Or his random hot sister. This movie did very little. സർവൈവൽ മെഡൽ എന്ന് പറയും. ബേസിക്കലി ഓരോ അൺറാങ്ക്ഡിനും മെഡൽസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് നിനക്ക് നീ എത്ര സർവൈവ് ചെയ്യുന്നു, എലിമിനേഷൻ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ സിസ്റ്റം. അതിന്റെ ഗുണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കെന്നെല്ലാം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. His name in this movie is Ghislaine, and he has a very made this movie. What an edgy nickname you've got there, Nick. I am the white ghost. Nick's acting isn't the best in this movie, but at least he gives it some pizzazz. And he gets to wear a weird, like, hood hat thing. So, that was pretty cool. Isn't it always weird in medieval movies when every character has, like, perfect, curly white teeth? Does anybody else find that very distracting? I know I do. Nick does have ramblings in this movie, so that was entertaining. Basically, in the beginning, that's his name. Thought he saw Jacob kill some women and their children. But he entered the room after they were both dead, so he just assumed that Jacob did it. And then he left, disgusted, never speaking to Jacob again, until 3 years later. Wow. You know, you could have confronted him about this then and there, instead of being salty about something you didn't even see happen, and then have the truth revealed to you 3 years later. Jacob was his pupil, and he's scared to confront his pupil about something he did? Like, what? So the good guys ambush the bad guys, and the general of the bad guys is wielding this huge goofy mace that looks like a pumpkin on a stick. So Nick's random girlfriend dies. It's not emotional at all. We know nothing about their relationship, so it's made all the sillier when they blast this emotional background music and force Nick Cage to cry. Bless Nick Cage, man. He tried. Ghislaine, the white ghost, then faces a massive group of Blackguard by himself. The white ghost. The Blackguard. കളിക്കുന്നുണ്ടോ നവീന്? ഹലോ. And it looks like that. This scene is trying to convince us that Nicolas Cage is killing all these men by himself, but it doesn't look realistic in the slightest. He fights to his death. Oh no, he's dying. And guess what his last words are? I see you, woman. I see you. I guess because he's going to heaven. Calling upon me to Woman, don't you ever stop. Very powerful stuff. So then obviously this movie turns into a duel between Hayden Christensen and the big bad guy. Because how else would a 7-year-old write this? When people get injured in this movie, half the time there's just a CGI blood effect, but the clothes that they're wearing remain intact. It's very strange. Jacob's girlfriend foolishly tries to kill the bad guy. She's wounded, so in a fit of rage, Hayden takes down the big bad. The little kid becomes king, and then that's pretty much the movie. Thank you, AI, very cool. Oh, and the hot girl survives, obviously. What? How would she survive that injury? Look what happened. Makes no sense. Anyway, next movie, Grand. This one was directed by some guy named Njan.
He's mostly known for doing camera work on other people's movies, like $1 Million Baby, എന്റെ പുതിയ വെപ്പൺ കണ്ടോ and ലാൻസ്ലോട്ട് Maze Runner. He's directed 4 movies in total. So props to you, Nick, for putting your faith in people who don't have a lot of experience. What can I say? ഒരു ബോർഡ് എടുത്താൽ അടിക്കാൻ It's really cool, but it also results in him being in a lot of pretty mediocre to bad movies. So I'm not sure how to feel about it. If he didn't have the best Nicolas Cage movies there are, like I think so. It can't always be sometimes it's Grand Isle. ക്രൗൺ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ട് കളയാൻ This movie starts with a woman being very creepy with some girl and then there's a scene of this guy trying to rob home. So Nick Cage അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് kills him. അപ്പുറത്തെ ഫൈറ്റ് എല്ലാം തീർന്നതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് പോയി എല്ലാം എടുക്കാം. So he needs someone to fix his fence. We're introduced to a guy named Buddy. He has a girlfriend and a child, and he's struggling to provide for them financially. അല്ല അവര് മുഴുവൻ മറ്റടുത്തോട്ട് പോകാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ. His girlfriend will not have sex. ഇയാൾക്കും വേണ്ടാത്ത ബീച്ചിലോട്ടൊന്നും വരാൻ താല്പര്യം ആ റിസോർട്ടിലോട്ട് goes to Nick Cage's house to offer to build his fence. And Nick Cage is like, sure, you can do that. If you finish it today, I'll give you a bunch of money. So Buddy tries finishing the fence. Nick Cage plays an alcoholic veteran with anger issues named Walter. Nick's acting is a lot better in this Nick Cage plays a smelly, long-haired dickhead. I think he's pretty good at that. Then there's a scene of him sleeping with shades on. His wife tries to turn him on by singing poorly. She notices that he's sleeping, so she slaps him, and he looks her up and down and goes, Nick is not expressed, Fancy. That's her name, by the way. Fancy. Kind of a weird name. Fancy brings Buddy a glass of tea by the fence. He drinks half and gives it back to her. A few moments later, he smashes his thumb because he's looking at her meat. I saw that. Disgusting pervert. If you notice, the glass in Fancy's hand is full again. What? Fancy invites him inside with his hands cleaned up, and she wants to bang this kid because she's horny, and Nick won't have sex with her, so... Nick notices him having a moment, and it's so funny. Look at him in the background. So Buddy goes back outside and starts fixing the house again. Then Nick puts empty beer bottles on the desk of his house. വേറെ ജീവിയാവും. Next to Buddy. It's so funny. Hey yo, what the fuck? I mean, it makes sense, right, Nick? All you're trying to do is prove to this kid that you're the Sigma male, and he's the beta cup. A huge hurricane comes through, but his truck won't start, so he's forced to go back inside this cycle. This whole angle, like, they do this interview with Buddy after he's beat up, and you're not sure why he got beat up, and then they go back in time and show us how it happened. നീ ഇവിടെ വന്നാൽ നിനക്ക് സ്നൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. But I think that storytelling strategy worked against this movie because the audience knows that whatever happens in this house will not lead to Buddy's death. So it takes a lot of attention away. It makes the movie less exciting. There's a super awkward dinner between the three of them. Buddy tells them how he met his wife at a young age, and this is what Nick says in front of his wife. Poor bastard's only gonna sleep with one woman for the rest of his life. He doesn't get divorced before he turns 30. Bruh. And then this is what he says to Buddy right afterwards. Football fan? Or baseball guy. Makes sense, you know. Soccer sport. Makes sense that he's like a soft. He then asks Buddy when the last time he got his corn gobbled on. He says, and then he says, I can tell you. അത് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കണം. Nick just does not hold back in this movie, does he? Fancy comes back and shoves her leg into Buddy's crotch under the table. So far, this movie is amazing. And then Walter goes to bed. Like, he just sits in ഒന്നും a സംഭവിക്കില്ല. വേറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ മിഷൻസിന് പൊട്ടിക്കാൻ പറയും. അകത്താരൊക്കെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ഇതുപോലത്തെ മുകളിൽ പറന്നു പോണ്. The basement door has like 40 locks on it, and Buddy asks Fancy
what's down there. And Fancy replies, oh, it's just storage. What, are you afraid the boxes of Christmas lights are going to escape? Obviously, it's not storage. She couldn't think of a better excuse, and why didn't Buddy question this? She then brings Buddy up to their bedroom, and he just follows her. This movie tries to convince you that Buddy loves his wife, but he just kind of goes along with everything Fancy does. Almost break ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്കിതില്ല. He does resist eventually. Don't follow her upstairs. You know where this is leading. She put her foot on your headshot. What are you doing, dude? At this point, if I were Buddy, I would risk the hurricane and run to a neighbor's house. But Buddy does not do that. Fancy has a bunch of weird witch on her dresser. She then gets very heavy-handed with her flirting. Buddy trips. Nick wakes up from the sound, and he walks upstairs. Somehow, Nick doesn't notice Buddy. And Buddy goes downstairs to sleep on the couch. Thunder then wakes him, and he notices Nick sitting across from him, smoking a cigar with a revolver in his hand. He brings Buddy up to the attic and tells him a war story. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. യെസ്, 45 മിനിറ്റെങ്കിലും എടുക്കും കേട്ടോ. അത് ഇച്ചിരി മെനക്കേടാണ്. അല്ല ഞാൻ പക്ഷെ നീ വെച്ചപ്പോ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ഇട്ടായിരുന്നു, അതിനുശേഷം വന്നു. ഞാൻ അപ്പൊ പോരട്ടെ. I burst out laughing when this happened. അപ്പൊ എനിവേസ് ഞാൻ ഇന്നത്തേക്ക് തൽക്കാലം സ്ട്രീം നിർത്തുവാണ്. എല്ലാം അതുപോലെ എല്ലാം തീർന്നു. ഐ ഗസ് The bitch is too horny. Put her out of her misery. Here's 20 grand to do. Okay, wait. ക്ലാരിറ്റി എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എന്തോ ഭയങ്കര സസ്സായ പോലെ. ബട്ട് എനിവേസ് പതിവ് പോലെ ഗുഡ് ബൈ, GG's ആൻഡ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ്.